Oxymel Power 150 Reset. Die Schmecken. Healen und Begistern. Oxymel selber herstellen. JETZT können wir gemeinsam starten. Oxymel ist ein traditionell Mischung aus Honig und Essig, die oft als Nahrungsergänzungsmittel oder zur Verbesserung der Gesundheit verwendet wird. Hier ist eine einfache Anleitung, wie Sie Oxymel zu Hause selbst herstellen können. Zutaten: 1 Tass Honig, vorzugsweise roher Honig, 1 Tass Apfelessig, Bioessig ist ein guter Wahl. Ein Glas oder ein Flasch mit luftdichtem Verschluss. Anleitung. Vorbereitung der Zutaten. Stellen Sie sicher, dass Sie hochwertigen Honig und Apfelessig zur Hand haben. Verwenden Sie am besten rohen Honig, der mehr Nährstoffe und Enzyme enthält als verarbeiteter Honig. Bio-Apfelessig ohne Zusatzstoff ist ebenfalls ideal. Mischverhältnis. In der Regel wird ein Verhältnis von 1 Tass Honig und 1 Tass Apfelessig für die Herstellung von Oxymel verwendet. Sie können jedoch die Menge je nach Geschmack anpassen. Vermengung. Erwärmen Sie den Honig leicht, in flüssiger zu machen, ohne jedoch zu erhitzen. Verwenden Sie dazu ein Wasserbad oder die Mikrowelle bei niedriger Temperatur. Der Honig sollte nicht über 40 Grad Celsius erhitzt werden, seine Enzyme und Nährstoffe zu erhalten. Mischen Sie den Honig und den Apfelessig in einem Glas oder einer Flasche mit luftdichtem Verschluss. Rühren Sie gründlich, bis die beiden Zutaten gut vermischt sind. Lagerung. Verschließen Sie das Glas oder die Flasche fest und lagern Sie es in einem kühlen, dunklen Ort. Lassen Sie das Oxymel mindestens 2-4 Wochen ziehen, die Geschmacks- und Gesundheitseigenschaften zu entwickeln. Sie können es jedoch auch lange ziehen lassen, einen stärkeren Geschmack und eine intensivere Wirkung zu erzielen. Verwendung. Nachdem Ziehen können Sie das Oxymel als Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Nehmen Sie täglich einen Esslöffel, oder nach Bedarf, ein, indem Sie ihn per nehmen oder mit Wasser verdünnen. Oxymel kann für verschiedene gesundheitliche Zwecke verwendet werden, darunter die Unterstützung des Immunsystems, die Linderung von Erkältungssymptomen oder die Förderung der Verdauung. Beachten Sie jedoch, dass Sie vor der Verwendung von Oxymel als Therapie oder zur Behandlung spezifischer gesundheitlicher Probleme immer Ihren Arzt konsultieren sollten. Es ist auch wichtig, die Verträglichkeit zu überprüfen und bei unerwünschten Reaktionen die Einnahme zu stoppen. 20 verschiedene Arten Oxymel herstellen. Hier sind 20 verschiedene Arten. Oxymel. Honigessig-Tinkturen. Selbst herstellen. Oxymel kann auf vielfältige Weise zubereitet werden, indem verschiedene Kräuter, Gewürze und Früchte hinzugefügt werden. Beachten Sie, dass dies nur einige Beispiele sind, und Sie können kreativ werden, eine Kombination zu erstellen. Indua Zitron Oxymel. 1 Tass Honig. 1 Tass Apfelessig. Frisch geriebener Indua. Zitronenschale. Knoblauch Oxymel. 1 Tass Honig. 1 Tass Apfelessig. Gescholtene Blauchsachen. Rosmarin Thymian Oxymel. 1 Tass Honig. 1 Tass Apfelessig. Frischer Rosmarin. Frischer Thymian. Lavendel Camille Oxymel. 1 Tass Honig. 1 Tass Apfelessig. Getrocknete Lavendel. Getrocknet Camilleblüten. Minzitronenmelis Oxymel. 1 Tass Honig. 1 Tass Apfelessig. Frisch Minzeblätter. Frisch Zitronenmelisblätter. Rosmarin Salbei Oxymel. 1 Tass Honig. 1 Tass Apfelessig. Frischer Rosmarin. Frisch Salbeiblätter.
Hollanderbluten Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Frisch oder Getränk nicht Hollanderbluten. Zimt Orangen Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Zimtstungen. Orangenschalen. Basilicum Petersili Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Frischer Basilicum. Frisch Petersili. Hibiscus Indwer Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Getränk nicht Hibiscusblüten. Frisch geriebener Indwer. Thymian Oregano Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Frischer Thymian. Frischer Oregano. Rossenduft Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Getränk nicht Rossenblutenblätter. Curcuma Zimt Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Curcumapulver. Zimtpulver. Anise Fenchel Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Anisamen. Finchelsamen. Lowenzenwurzel Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Getränk nicht Lowenzenwurzel. Schwarzjohannes Bier Vanille Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Schwarzjohannes Beeren. Vanilleschote. Ringelblumen Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Getränk nicht Ringelblumenblüten. Indwer Curcuma Zitronen Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Frisch geriebener Indwer. Curcumapulver. Zitronenschale. Cardamom Zitronen Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Kardamomkapseln. Zerstassen. Zitronenschale. Brennnessel Oxymel. 1 Tas Honig. 1 Tas Apfelessig. Frisch Brennnesselblätter. Mit Handschuhen handhaben. Herstellungsen Wiesungen für Allvarianten. Mischen Sie Honig und Apfelessig in einem Glas oder einer Flasche mit luftdichtem Verschluss. Fügen Sie die gewünschten Kräuter, Gewürz oder Früchte hinzu. Verschließen Sie das Gefäß und lassen Sie das Oxymel mindestens 2-4 Wochen ziehen. Nachdem ziehen können Sie das Oxymel als Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Nehmen Sie täglich einen Esslöffel, oder nach Bedarf, ein, indem Sie es per nehmen oder mit Wasser verdienen. Denken Sie daran, dass Kräuter und Gewürz in verschiedenen Oxymel-Varianten unterschiedlich gesundheitlich Vorteil bieten können. Bevor Sie Oxymel zur Behandlung bestimmter gesundheitlicher Probleme verwenden, sollten Sie mit einem Arzt oder Kräuterkundigen Rücksprache halten, sicherzustellen, dass die geholten Zutaten Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. 10. Kreatives Experimentieren. Lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf und experimentieren Sie mit Oxymel in verschiedenen Rezepten und Gerichten. Sie könnten neue Geschmacksrichtungen und Kombinationen entdecken, die Sie lieben. Denken Sie daran, dass Oxymel süß ist und gleichzeitig ein gutes Säure aufweist. Dies kann in verschiedenen Gerichten und Zubereitungen unterschiedlich Geschmacksprofil erzeugen. Beachten Sie daher, wie sich Oxymel auf den Gesamtgeschmack eines Gerichts auswirkt, und passen Sie die Menge nach Ihrem Geschmack an. Oxymel Vinaigrette Salad. Zutaten. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Dijon-Senf. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Gemischt Grünblätter, Tomaten, Gurken und andere Lieblingssalat-Zutaten. Anleitung. In einer kleinen Schüssel Oxymel, Olivenöl, Senf, Salz und Pfeffer vermengen, bis sie gut emulgiert sind. Die Salatzutaten in eine große Schüssel geben und das Dressing darüber gießen. Gut mischen und servieren. Tofu Gemüse fan mit Oxymel Teriyaki Sauce. Zutaten. 1 Block Tofu, in Würfel geschnitten. Gemischtes Gemüse nach Wahl.
ZB. Paprika, zucchini, broccoli. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Soja sauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. 1 Esslöffel Ingwer, gerieben. 2 Knoblauchzehen, gehackt. Reis oder Nudeln nach Wahl. Anleitung. Den Tofu in einer Pfanne anbraten, bis leicht gebrannt ist. Stellen. Das Gemüse in derselben Pfanne anbraten, bis es knusprig ist. In einer kleinen Schüssel Oxymel, Sojasauce, Ingwer und Knoblauch vermengen. Die Teriyaki Sauce herzustellen. Den Tofu zurück in die Pfanne geben. Die Teriyaki Sauce darüber gießen und gut vermengen. Über Reis oder Nudeln servieren. Veganes Popcorn mit Oxymel. Zutaten. 1 stroke 4 Tass Popcornkerne. 2 Esslöffel Geschmelzines Kokosöl oder Vegan Butter. 2 Esslöffel Oxymel. Salz nach Geschmack. Anleitung. Popcorn nach Anleitung zubereiten. ZB. In einer Popcornmaschine oder auf dem Herd. In einer großen Schüssel Geschmelzines Kokosöl oder Vegan Butter. Oxymel und Salz vermengen. Das frisch gepoppt Popcorn über die Mischung gießen und gut umrühren. Es zu überziehen. Veganes Eis mit Oxymel. Zutaten. 2 Reif Bananen. In Stück geschnitten und eingefroren. 1 Esslöffel Oxymel. In Preisemt. Optional. Anleitung. Die gefrorenen Bananenstück in einen Mixer geben. Oxymel und Zimt hinzufügen. Als pürieren. Bis in cremige Konsistenz erreicht ist. Sofort servieren oder in den Gefrierschrank stellen. Es fester zu machen. Oxymel gläserte Blumenkohl. Zutaten. 1 Blumenkohlkopf. In Russian geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver. Optional. Anleitung. Den Blumenkohl in einer Schüssel mit Oxymel, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Paprikapulver vermengen, bis die Russen gut überzogen sind. Den gläserten Blumenkohl auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und bei 200 degrees Celsius im Ofen backen, bis goldbraun und zart ist. Oxymel Linsenbowl. Zutaten. Gekocht grün oder braun Linsen. Gemischtes Gemüse nach Wahl. ZB. Spinat. Tomaten. Avocado. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Dijon-Senf. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die gekochten Linsen in eine Schüssel geben und das Gemüse darüber legen. In einer separaten Schüssel Oxymel, Olivenöl, Senf, Salz und Pfeffer vermengen und über die Bowl gießen. Oxymel glasiert Tofu Spies. Zutaten. 1 Block Tofu. In Würfel geschnitten. Gemüse nach Wahl. ZB. Paprika, Zucchini, Rotzwiebeln. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Sojasauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. 1 Esslöffel geriebener Ingwer. 2 Knoblauchzehen, gehackt. Anleitung. Tofu und Gemüse abwechselnd auf Spies stecken. In einer Schüssel Oxymel, Sojasauce, Ingwer und Knoblauch vermengen. Die Glasse herzustellen. Die Spies mit der Glasse bestreichen und auf dem Grill oder in der Pfanne braten, bis sie goldbraun und durchgejagt sind. Oxymel Curry mit Gemüse. Zutaten. Gemischtes Gemüse nach Wahl. ZB. Kartoffeln. Karotten. Blumenkohl. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Dose Kokosmilch. 2 Esslöffel Currypaste. Achten Sie auf ein vegan Variant. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Gekochte Reis zum Servieren. Anleitung. Das Gemüse in einer Pfanne oder einem Topf anbraten, bis es weich ist.
in einer separaten Schüssel Oxymel, Kokosmilch und Currywurstvermengen, die Mischung über das Gemüse gießen und gut umrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und über gekochtem Reis servieren. Oxymel glacerte Tempeh mit Brokkoli, Zutaten, 1 Block Tempeh, in Streifen geschnitten, 1 Tasse Brokkoliration, 3 Esslöffel Oxymel, 2 Esslöffel Sojasauce, achten Sie auf ein vegan Variant, 1 Esslöffel geriebene frische Ingwer, Tunablauchsachen, gehackt, Anleitung, den Tempeh in einer Pfanne anbraten, bis leicht gebrannt ist, bereitstellen, in derselben Pfanne den Brokkoli anbraten, bis knusprig ist, in einer kleinen Schüssel Oxymel, Sojasauce, Ingwer und Knoblauchvermengen, die Glasse herzustellen, den Tempeh zurück in die Pfanne geben, die Glasse darüber gießen und gut vermengen, den glacierten Tempeh über den Brokkoli legen und servieren. Oxymel Kichererbsen Curry, Zutaten, 2 Dozen Kichererbsen, abgetropft und gespalt, 1 Zwiebel, gefüllt, 2 Knoblauchzehen, gehackt, 1 Dose gehackt Tomaten, 3 Esslöffel Oxymel, 2 Esslöffel Currypulver, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer nach Geschmack, gekochte Reis oder Nahenbrot zum Servieren. Anleitung, die Zwiebel in einer Pfanne anbraten, bis sie weich ist, Knoblauch hinzufügen und ein weiter Minute braten, Currypulver und Kreuzkümmel hinzufügen und rühren, bis sie duften, die gehackten Tomaten und Kichererbsen hinzufügen und gut umrühren. Oxymel einrühren und das Curry 10-15 Minuten köcheln lassen, bis es eingedickt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und über Reis oder mit Nahenbrot servieren. Oxymel Gemüseäpfen mit Quinoa. Zutaten, 2 Tassen gekochte Quinoa, gemischtes Gemüse nach Wahl, ZB, Paprika, Zucchini, Karotten, 3 Esslöffel Oxymel, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel getrockneter Oregano, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung, das Gemüse in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, bis es knusprig ist, in einer kleinen Schüssel Oxymel, Oregano, Salz und Pfeffer vermengen, das gekochte Quinoa und die Oxymel Mischung zu den angebratenen Gemüsen geben und gut umrühren. Oxymel geglucktes Gemüse und Tofu. Zutaten, 1 Block Tofu, in Würfel geschnitten, gemischtes Gemüse nach Wahl, ZB, Karotten, Paprika, Brokkoli, 3 Esslöffel Oxymel, 2 Esslöffel Sojasauce, achten Sie auf ein vegan Variant, 1 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel geriebene Knoblauch, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung, den Tofu in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, bis goldbraun ist, bereitstellen, das Gemüse in derselben Pfanne anbraten, bis es knusprig ist, in einer kleinen Schüssel Oxymel, Sojasauce, Knoblauch, Salz und Pfeffer vermengen, die Sauce herzustellen, den Tofu zurück in die Pfanne geben, die Sauce darüber gießen und gut vermengen, das Gemüse und den Tofu zusammen servieren. Oxymel Kartoffel Kürbis Curry. Zutaten, 2 Tassen gefüllte Kartoffeln, 2 Tassen gefüllte Kürbis, 3 Esslöffel Oxymel, 1 Dose Kokosmilch, 2 Esslöffel Currypulver, 1 Zwiebel, gefüllt, Salz und Pfeffer nach Geschmack, gekochte Basmati Reis zum Servieren. Anleitung, die Zwiebel in einer Pfanne anbraten, bis sie weich ist, Kartoffeln und Kürbis hinzufügen und weiter anbraten, Currypulver, Oxymel, Kokosmilch, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren,
Das Curry 20-25 Minuten Köcheln lassen, bis die Kartoffeln und der Kürbis weich sind. Mit gekochtem Basmati-Reis servieren. Oxymel Champignon Stroganoff. Zutaten. 250 grams champignons. In Scheiben geschnitten. 1 Zwiebel. Geufeld. 2 Esslöffel Oxymel. 1 Dose Kokosmilch. 2 Esslöffel pflanzlich Margarine. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Gekocht Nudeln zum Servieren. Anleitung. Die Zwiebel in einer Pfanne mit pflanzlicher Margarine anbraten, bis sie weich ist. Champignons hinzufügen und weiter anbraten. Paprikapulver, Oxymel, Kokosmilch, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren. Die Stroganoff-Sauce über gekochten Nudeln servieren. Oxymel Süßkartoffel Quinoa Schüssel. Zutaten. 2 Tassen gekochte Quinoa. 2 Süßkartoffeln. Geufeld. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Gemischte Blattsalat. Anleitung. Die geöfelten Süßkartoffeln mit Olivenöl, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer vermengen und im Ofen rösten, bis sie weich sind und goldbraun werden. In einer separaten Schüssel Oxymel und Olivenöl vermengen. Den gekochten Quinoa mit Oxymel Dressing vermengen und auf einem Bett aus gemischtem Blattsalat servieren. Garniert mit den gerösteten Süßkartoffeln. Oxymel Sesame Tofu Bowl. Zutaten. 1 Block Tofu. In Würfel geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Sojasauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. 1 Esslöffel Sesamel. 2 Teelöffel Sesamsamen. Gekochte Reis. Gedampftes Gemüse nach Wahl. ZB. Brokkoli. Karotten. Anleitung. Den Tofu in einer Pfanne mit Sesamel anbraten, bis knusprig ist. In einer kleinen Schüssel Oxymel und Sojasauce vermengen. Den gebratenen Tofu mit der Oxymel-Sauce beträufeln und mit Sesamsamen bestruen. Mit gekochtem Reis und gedampftem Gemüse servieren. Oxymel Blumenkohl Curry. Zutaten. 1 mittelgroßer Blumenkohl. In Russian geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Dose Kokosmilch. 2 Esslöffel Currypulver. 1 Zwiebel. Geufeld. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Gekochte Basmati-Reis. Anleitung. Die Zwiebel in einer Pfanne anbraten, bis sie weich ist. Knoblauch hinzufügen und ein weiter Minute braten. Currypulver. Oxymel. Kokosmilch, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren. Die Blumenkohlröschen in die Pfanne geben und das Curry 15-20 Minuten köcheln lassen, bis der Blumenkohl weich ist. Mit gekochtem Basmati-Reis servieren. Oxymel Bratkartoffeln mit Gemüse. Zutaten. Kartoffeln. In Würfel geschnitten. Gemüse nach Wahl. ZB. Paprika. Zucchini. Aubergine. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. Rosmarin und Thymian. Oder und Kräuter nach Geschmack. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Kartoffeln und Gemüse in einer Schüssel mit Oxymel, Olivenöl, Kräutern, Salz und Pfeffer vermengen. Die Mischung auf einem Backblech gleichmäßig verteilen und im Ofen rösten, bis alles goldbraun und knusprig ist. Oxymel gefüllt Paprika. Zutaten. 4 große Paprika. 2 Tassen gekochte Reis. 1 Dose geöffelt Tomaten. 1 Zwiebel. Geöffelt. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Teelöffel italienische Gewürzmischung. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Paprika halbieren und die Kerne entfernen.
in einer van die Geurfeld Zwiebel anbraten, bis sie weich ist, die Geurfelten Tomaten, Oxymel, italienische Geurmischung, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren, den gekochten Reis unter die Tomatenmischung mischen. Die Paprika-Hälften mit der Reismischung füllen und in einen Backofen bei 180 degrees Celsius etwa 25-30 Minuten backen, bis die Paprika weich sind. Oxymel geglucktes Gemüse und Nudeln. Zutaten. 8 unsere Lieblingsnudeln. Achten Sie darauf, dass sie vegan sind. Gemischtes Gemüse nach Wahl. ZB. Zucchini, Paprika, Kirschtomaten, 3 Esslöffel Oxymel, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Teelöffel getrockneter Basilikum, Salz und Pfeffer nach Geschmack, Frische Basilikumblätter zum Garnieren, Anleitung, die Nudeln nach Packungsanweisung kochen und abtropfen lassen, das Gemüse in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, bis es knusprig ist. Oxymel, getrockneten Basilikum, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren. Die gekochten Nudeln mit der Gemüsemischung vermengen und mit frischen Basilikumblättern garnieren. Oxymel Kichererbsen Salad. Zutaten. 2 Dozen Kichererbsen, abgetropft und gespalt. 1 rote Zwiebel, Geurfeld. 1 rote Paprika, Geurfeld. 1 Gurk, Geurfeld. 3 Esslöffel Oxymel, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Die Kichererbsen, Zwiebel, Paprika und Gurk in eine große Schüssel geben. In einer separaten Schüssel Oxymel, Olivenöl, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer vermengen. Die Dressing über den Kichererbsensalat gießen und gut umrühren. Mit frischer Petersilie garnieren. Oxymel glasiert Auberginen mit Reis. Zutaten. 2 Auberginen, in Scheiben geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Sojasauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. 1 Esslöffel Sesamel. 2 Teelöffel geröstete Sesamsamen. Gekochte Basmati Reis. Anleitung. Die Auberginen schieben in einer Pfanne mit Sesamel anbraten, bis sie weich und goldbraun sind. In einer kleinen Schüssel Oxymel und Sojasauce vermengen. Die gebratenen Auberginen mit der Oxymel-Sauce beträufeln und mit gerösteten Sesamsamen bestruen. Mit gekochtem Basmati Reis servieren. Oxymel Blumenkohlsuppe. Zutaten. 1 mittelgroßer Blumenkohl, in Russian geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Zwiebel, Geurfeld. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Liter Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Die Zwiebel in einem großen Topf anbraten, bis sie weich ist. Knoblauch hinzufügen und ein weiter Minute braten. Die Blumenkohlröschen hinzufügen und kurz anbraten. Gemüsebrühe hinzufügen und zum Kochen bringen. Die Suppe köcheln lassen, bis der Blumenkohl weich ist. Oxymel hinzufügen und die Suppe pürieren, bis sie cremig ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit frischer Petersilie garnieren. Oxymel Quinoa Salad mit Gemüse. Zutaten. 2 Tassen gekochte Quinoa. Gemischtes Gemüse nach Wahl. ZB. Cherrytomaten. Gurken. Paprika. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. Frische Kräuter. ZB. Petersilie. Minz. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Das Gemüse und die frischen Kräuter in eine große Schüssel geben. In einer separaten Schüssel Oxymel, Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen.
den gekochten Quinoa zu den Gemüsen geben und das Dressing darüber gießen, gut umrühren und kalt servieren. Oxymel Kartoffel Kichererbsen Curry, Zutaten. 2 Kartoffeln, Geufeld. 1 Dose Kichererbsen, abgetropft und gespalt. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Dose Kokosmilch. 2 Esslöffel Currypulver. 1 Zwiebel, Geufeld. 2 Knoblauchzehen, gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Gekochte Basmati Reis zum Servieren. Anleitung. Die Zwiebel in einer Pfanne anbraten, bis sie weich ist. Knoblauch hinzufügen und ihn weitere Minute braten. Currypulver, Oxymel, Kokosmilch, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren. Die geöfelten Kartoffeln und abgetropften Kichererbsen in die Pfanne geben und das Curry 20-25 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Mit gekochtem Basmati Reis servieren. Oxymel Blätterteig Pizza. Zutaten. Vegan Blätterteigplat. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Tass geöfeltes Gemüse. ZB. Paprika, Zucchini, Tomaten. 1 Tass veganer Kurs. Frisch Basilikumblüte zum Garnieren. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Den Blätterteig auf einem Backblech ausrollen. Oxymel gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Das geöfelt Gemüse auf dem Teig verteilen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den veganen Kurs über das Gemüse streuen. Die Pizza im vorgeheizten Backofen bei 200 degrees Celsius etwa 15-20 Minuten backen, bis der Teig goldbraun ist. Mit frischen Basilikumblättern garnieren und in Stücks knieden. Oxymel Quinoa Bowl mit Avocado. Zutaten. 2 Tassen gekochte Quinoa. 1 Avocado. In Scheiben geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Tass Babispinat. 1 stroke 2 Tass Cheritomaten. Halbiert. 1 stroke 4 Tass geröstet Pinienkern. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Den gekochten Quinoa in eine Schüssel geben. Oxymel darüber gießen und gut umrühren. Den Babispinat. Die Avocado schieben und die halbierten Cheritomaten über den Quinoa legen. Mit gerösteten Pinienkern bestruen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Oxymel geglückt Gemüseburger. Zutaten. Vegan Burgerbrötchen. Gemüseburger Patties. Selbst gemacht oder gekauft. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Esslöffel Dijon-Senf. Gemüse nach Wahl. ZB. Rucola. Tomaten. Zwiebelringe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Burger Patties nach Packung Sanwisung zubereiten. Oxymel und Dijon-Senf in einer kleinen Schüssel vermengen. Die Burgerbrötchen aufschneiden und leicht rösten. Die Burger Patties auf die Brötchen legen. Mit Oxymel Dressing beträufeln und mit Gemüse nach Wahl belgen. Mit Salz und Pfeffer würzen und servieren. Oxymel Tempeh Wrap. Zutaten. Tempeh schieben. Tortilla Wraps. Achten Sie darauf, dass sie vegan sind. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Esslöffel Olivenöl. Gemüse nach Wahl. ZB. Rucola. Gurken. Paprika. Scharf vegan Mayonnaise. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Tempeh schieben in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, bis sie goldbraun sind. Oxymel gleichmäßig über die Tempeh schieben gießen. Die Tortilla Wraps leicht erwärmen. Die Tempeh schieben auf die Wraps legen und mit Gemüse belgen. Nach Belieben mit scharfer veganer Mayonnaise. Salz und Pfeffer würzen. Den Wrap aufrollen und servieren. Oxymel Linsensalat. Zutaten. Gekocht grün oder braun Linsen. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl.
Gemüse nach Wahl, ZB. Paprika, Tomaten, Rotzwiebeln, Fleischkräuter, ZB. Petersilie, Koriander, gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die gekochten Linsen in eine Schüssel geben. Oxymel, Olivenöl, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel vermengen und über die Linsen gießen. Das Gemüse und die frischen Kräuter hinzufügen und gut umrühren. Den Linsensalat kalt servieren. Oxymel Blumenkohl Reis. Zutaten. 1 Blumenkohl, Jewische und in Russian geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Korianderblätter zum Garnieren. Anleitung. Die Blumenkohlrischen in eine Küchenmaschine geben und zu Blumenkohlreis verarbeiten. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen und den Blumenkohlreis darin anbraten. Bis weich wird. Oxymel, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren. Mit frischen Korianderblättern garnieren und servieren. Oxymel blote Teigtaschen mit Gemüse. Zutaten. Vegan blote Teigplatten. Gemüse nach Wahl. ZB. Spinat. Pilz. Zwiebeln. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Den blote Teig in Quadrats knieden und jedes Quadrat auf ein Backblech legen. Das Gemüse in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten. Bis es weich ist. Oxymel, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren. Das Gemüse gleichmäßig auf die blote Teigquadrat verteilen. Dann die Ecken der Quadrat über das Gemüse falten. Taschen zu formen. Die blote Teigtaschen im vorgeheizten Backofen bei 180 degrees Celsius etwa 15-20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Oxymel geglückt Pilzrisotto. Zutaten. 2 Tassen Arborio Reis. 1 Pfund Champignons. In Scheiben geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Zwiebel, Geufeld. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Liter Gemüsebrühe. 1 Stroke 2 Tass trockener Weißwein. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Die Zwiebel in einem großen Topf anbraten, bis sie weich ist. Knoblauch hinzufügen und ein weiter Minute braten. Die Pilze hinzufügen und anbraten, bis sie weich sind. Den Arborio Reis hinzufügen und kurz anrösten. Den Weißwein hinzufügen. Wenn verwendet und rühren, bis gekocht ist. Nach und nach Gemüsebrühe hinzufügen und unter ständigem Rühren köcheln lassen, bis der Reis weich und cremig ist. Oxymel, Salz und Pfeffer unterrühren. Mit frischer Petersilie garnieren und servieren. Oxymel Tofu rühren. Zutaten. 1 Block Tofu, Geufeld. Gemüse nach Wahl. ZB. Paprika, Broccoli. Zuckerschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Sojasauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. 2 Esslöffel Erdnussbutter. 1 Esslöffel Sesamöl. Frisch Korianderblätter zum Garnieren. Gekochte Reis. Anleitung. Den Tofu in einer Pfanne mit Sesamöl anbraten, bis knusprig ist. Das Gemüse hinzufügen und weiter anbraten, bis es knusprig ist. Oxymel, Sojasauce und Erdnussbutter vermengen und über das Tofu Gemüse gemisch gießen. Gut umrühren und auf gekochtem Reis servieren. Mit frischen Korianderblättern garnieren. Oxymel geglückt Gemüse Nudelpfen. Zutaten. 8 unsere Lieblingsnudeln. Achten Sie darauf, dass sie vegan sind. Gemüse nach Wahl. ZB. Zucchini. Kirschtomaten. Spinat. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl.
Tunablorchasahan, Gehakt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Basilikumblüte zum Garnieren. Anleitung. Die Nudeln nach Packungssanweisung kochen und abtropfen lassen. Das Gemüse in einer Pfanne mit Olivenöl und Knoblauch anbraten, bis es weich ist. Oxymel hinzufügen und gut umrühren. Die gekochten Nudeln mit dem Gemüse und der Oxymel-Sauce vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit frischen Basilikumblättern garnieren. Oxymel geglacht Tofu Spieß. Zutaten. Tofu Würfel. Gemüse nach Wahl. ZB. Paprika. Zwiebeln. Kirschtomaten. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Sojasauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. 1 Esslöffel Olivenöl. Holzspieß. Vorhin weichen. Damit Sie nicht verbrennen. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Tofu-Würfel und das Gemüse abwechselnd auf die Holzspieß stecken. In einer Schüssel Oxymel, Sojasauce und Olivenöl vermengen. Die Spieß mit der Oxymel-Sauce bestreichen und 10-15 Minuten marinieren lassen. Die Spieß auf den Grill legen oder im Ofen backen, bis sie goldbraun sind. Mit Salz und Pfeffer würzen und servieren. Oxymel geglacht Kartoffelsalat Bowl. Zutaten. Gekocht Kartoffeln. Geöffelt. Gemüse nach Wahl. ZB. Gurken. Radieschen. Frühlingszwiebeln. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel vegan Mayonnaise. Frisch Dillspitzen zum Garnieren. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die gekochten Kartoffelwürfel und das Gemüse in eine große Schüssel geben. In einer separaten Schüssel Oxymel und vegan Mayonnaise vermengen. Das Dressing über die Kartoffelgemüsemischung gießen und gut umrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit frischen Dillspitzen garnieren. Oxymel geglacht Spinat Avocado Salad. Zutaten. Frischer Spinat. 1 Avocado. Geöffelt. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Stroke 4 Tass geröstet Walnusskern. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Den frischen Spinat auf ein Serviettlet legen. Die geöffelt Avocado über den Spinat streuen. In einer kleinen Schüssel Oxymel und Olivenöl vermengen und über den Salat gießen. Die gerösteten Walnusskern darüber streuen und mit Salz und Pfeffer würzen. Oxymel geglacht Zucchini Nudeln. Zutaten. 2 große Zucchini. Spiralisiert oder mit einem Gemüseschäler in Nudeln geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. Tunablorchasahan. Gehakt. Getrocknet Chiliflecken. Optional. Verschorf. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Die spiralisierten Zucchini-Nudeln in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, bis sie weich sind. Den gehackten Knoblauch und Falls-Dunst, Chiliflecken hinzufügen und kurz anbraten. Oxymel über die Zucchini-Nudeln gießen und gut umrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit frischer Petersilie garnieren. Oxymel geglacht Kichererbsen Tacos. Zutaten. Tortilla Tacos. Achten Sie darauf, dass sie vegan sind. 1 Dose Kichererbsen. Abgetropft und gespalt. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Gemüse nach Wahl. ZB rote Zwiebeln. Paprika. Tomaten. Avocado Scheiben zum Garnieren. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Kichererbsen in einer Pfanne anbraten und mit Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer würzen, bis sie leicht knusprig sind. Das Gemüse in einer separaten Pfanne anbraten, bis es weich ist. Oxymel über die Kichererbsen gießen und gut umrühren. Die Tortilla Tacos mit Kichererbsen,
Gebratenem Gemüse und Avocado Scheiben füllen. Oxymel geglückt Blumenkohl Tacos. Zutaten. Blumenkohl Russian. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. Taco Mischung. Vegan. Clean taco tortillas. Gemüse nach Wahl. ZB Rot Zwiebeln. Grüne Paprika. Tomaten. Veganer Jord. Optional. Als Topping. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Blumenkohl Russian mit Olivenöl und Taco Mischung marinieren und im Ofen rösten, bis sie knusprig sind. Das Gemüse in einer Pfanne anbraten, bis es weich ist. Oxymel über den gerösteten Blumenkohl gießen und gut umrühren. Die Taco Tortillas mit Blumenkohl, gebratenem Gemüse und veganem Jord. Falls gewünscht. Füllen. Oxymel geglückte Quinoa Gemüseintopf. Zutaten. 1 Tasse gekochte Quinoa. Gemüsebrühe. Gemüse nach Wahl. ZB. Keratin. Celery. Grünkohl. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. Frisch Thymianblätter zum Garnieren. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Das Gemüse in Gemüsebrühe kochen, bis es weich ist. Gekochten Quinoa hinzufügen. Oxymel und Olivenöl vermengen und in den Eintopf einrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit frischen Thymianblättern garnieren. Oxymel geglückte Blumenkohl Hummus. Zutaten. 1 Blumenkohlkopf. In Russian geskneten. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Tahini. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft von 1 Zitron. 2 Esslöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Gemüsesticks oder bitte Brot zum Dippen. Anleitung. Die Blumenkohlrischen auf einem Backblech verteilen. Mit Olivenöl beträufeln und im Ofen rösten, bis sie weich und leicht gebrannt sind. Den gerösteten Blumenkohl, Oxymel, Tahini, Knoblauch, Zitronensaft, Salz und Pfeffer in einem Mixer pürieren, bis ihm cremige Konsistenz erreicht ist. Den Blumenkohl Hummus in eine Schüssel geben und mit Gemüsesticks oder bitte Brot servieren. Oxymel geglückte Bulgur Salad. Zutaten. 1 Tasse gekochte Bulgur. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. Gemüse nach Wahl. ZB. Gurken. Tomaten. Rote Zwiebeln. Frisch Minzeblätter. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Den gekochten Bulgur in eine Schüssel geben. Oxymel. Olivenöl. Salz und Pfeffer vermengen und über den Bulgur gießen. Das gewünschte Gemüse hinzufügen und gut umrühren. Mit frischen Minzeblättern garnieren und servieren. Oxymel geglückt Süßkartoffel-Wedges. Zutaten. 2 Süßkartoffeln. In Wedges geskneten. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Veganer Dip nach Wahl. ZB. Knoblauch Dill Dip. Anleitung. Die Süßkartoffel-Wedges auf einem Backblech verteilen. Oxymel, Olivenöl, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermengen und über die Wedges gießen. Die Wedges im vorgeheizten Backofen bei 200 degrees Celsius etwa 25-30 Minuten backen, bis sie knusprig sind. Mit einem veganen Dip ihrer Wahl servieren. Oxymel geglückt Quinoa Frischkorn Salad. Zutaten. 2 Tassen gekochte Quinoa. Gemüse nach Wahl. ZB. Paprika. Kirschtomaten. Gurken. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. Frisch Korianderblätter. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Den gekochten Quinoa in eine Schüssel geben. Oxymel, Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen und über den Quinoa gießen.
Das Gewünscht Gemüse hinzufügen und gut umrühren. Mit frischen Korianderblättern garnieren und servieren. Oxymel geglückt Rotbeetsuppe. Zutaten. 4 Rotbeeten. Geschält und geöffelt. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Zwiebel. Gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Liter Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Vegane Joghurt oder Kokosmilch zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Zwiebel und den Knoblauch in einem großen Topf anbraten, bis sie weich sind. Die geöffelten Rotbeeten hinzufügen und weiter 5 Minuten braten. Die Gemüsebrühe hinzufügen und zum Kochen bringen. Dann die Hitze reduzieren und die Suppe köcheln lassen, bis die Rotbeeten weich sind. Oxymel. Salz und Pfeffer hinzufügen und die Suppe pürieren, bis sie cremig ist. Mit veganem Joghurt oder Kokosmilch garnieren. Wenn gewünscht. Oxymel geglückte Brokkoli Blumenkelauflauf. Zutaten. 1 Blumenkohl. In Russian geschnitten. 1 Brokkoli. In Russian geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Tass pflanzlich sein. 1 Tass veganer Kurs. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Den Blumenkohl und Brokkoli in einem großen Topf mit Wasser kochen, bis sie weich sind. Abgießen und bereitstellen. In einer separaten Pfanne den Knoblauch anbraten, bis duftet. Die pflanzlich sein. Oxymel. Salz und Pfeffer hinzufügen und köcheln lassen, bis die Sauce leicht endigt. Den veganen Kurs unter die Sauce rühren, bis geschmolzen ist. Die Blumenkohl und Brokkolerischen in eine Florform geben und die Sauce darüber gießen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 degrees Celsius etwa 20 Minuten backen, bis der Auflauf goldbraun ist. Oxymel geglückt Linsencurry. Zutaten. 1 Tass grün oder braun Linsen. Gewaschen. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Dose Kokosmilch. 1 Zwiebel. Gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 2 Esslöffel Currypulver. Gemüse nach Wahl. ZB. Keratin. Erbsen. Paprika. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Zwiebel in einer Pfanne anbraten, bis sie weich ist. Knoblauch hinzufügen und ihn weiter Minute braten. Currypulver hinzufügen und kurz anrösten. Die gewaschenen Linsen und das Gemüse hinzufügen und gut umrühren. Kokosmilch. Oxymel. Salz und Pfeffer hinzufügen und köcheln lassen, bis die Linsen weich sind und das Curry eine dicke Konsistenz hat. Mit Reis oder Nahenbrot servieren. Oxymel geglückt Kartoffelgemüsesuppe. Zutaten. 4 Kartoffeln. Geöffelt. Gemüse nach Wahl. ZB. Keratin. Celery. Lauch. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Liter Gemüsebrühe. 1 Teelöffel Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Kartoffeln und das Gemüse in einem großen Topf mit Gemüsebrühe kochen, bis sie weich sind. Oxymel. Thymian. Salz und Pfeffer hinzufügen und die Suppe pürieren, bis sie cremig ist. Mit frischem Gemüse oder Kräutern garnieren. Wenn gewünscht. Oxymel geglückt Tempeh Spice. Zutaten. Tempeh Block. In Würfel geschnitten. Gemüse nach Wahl. ZB. Zucchini. Paprika. Rote Zwiebeln. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Sojasauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. 2 Esslöffel Olivenöl. Holzspice. Vorher weichen, damit Sie nicht verbrennen. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Tempeh-Würfel und das Gemüse abwechselnd auf die Holzspice stecken. In einer Schüssel Oxymel, Sojasauce und Olivenöl vermengen.
Dies PS mit der Oxymel Sauce bestrichen und 10-15 Minuten marinieren lassen. Dies PS auf den Grill legen oder im Ofen backen, bis sie goldbraun sind. Mit Salz und Pfeffer würzen und servieren. Oxymel geglacht Blumenkohl Kartoffelpfanne. Zutaten: 1 Blumenkohl, in Russian geschnitten. 2 Kartoffeln, gefüllt. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung: Die Blumenkohl Russian und Kartoffelwürfel auf einem Backblech verteilen. Oxymel, Olivenöl, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermengen und über das Gemüse gießen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 degrees Celsius etwa 30-35 Minuten backen, bis das Gemüse weich und goldbraun ist. Mit frischen Kräutern garnieren und servieren. Oxymel geglacht Pilzpasta. Zutaten: 8 Unzen ihrer Lieblingspasta. Achten Sie darauf, dass sie vegan ist. 1 Pfund Champignons, in Scheiben geschnitten. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. 2 Knoblauchzehen, gehackt. Frisch Petersilie zum Garnieren. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung: Die Pasta nach Packung Sandwichung kochen und abtropfen lassen. Die Pilz in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, bis sie weich sind. Oxymel und Knoblauch hinzufügen und kurz anbraten. Die gekochte Pasta in die Pfanne geben und gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mit frischer Petersilie garnieren und servieren. Oxymel geglacht Quinoa Gemüsepfanne. Zutaten: 1 Tass gekochte Quinoa. Gemüse nach Wahl. ZB. Paprika, Zucchini, Broccoli. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Currypulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung: Das Gemüse in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, bis es weich ist. Gekochten Quinoa hinzufügen und weiter anbraten, bis leicht gebrannt ist. Oxymel, Currypulver, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren. Die Pfanne vom Herd nehmen und servieren. Oxymel geglacht Süßkartoffelsuppe. Zutaten: 2 große Süßkartoffeln, geschält und gefüllt. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Zwiebel, gehackt. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Liter Gemüsebrühe. 1 Teelöffel Ingwer. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Kokosmilch zum Garnieren. Optional. Anleitung: Die Zwiebel und den Knoblauch in einem großen Topf anbraten, bis sie weich sind. Die geöffneten Süßkartoffeln hinzufügen und weiter 5 Minuten braten. Ingwer hinzufügen und kurz anbraten. Die Gemüsebrühe hinzufügen und zum Kochen bringen. Dann die Hitze reduzieren und die Suppe köcheln lassen, bis die Süßkartoffeln weich sind. Oxymel, Salz und Pfeffer hinzufügen und die Suppe pürieren, bis sie cremig ist. Mit einem Schuss Kokosmilch garnieren. Wenn gewünscht. Oxymel geglacht Tofu Röhrfleisch. Zutaten: 1 Block fester Tofu, gefüllt. 3 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Sojasauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. 2 Esslöffel Olivenöl. Gemüse nach Wahl. ZB. Paprika, Zwiebeln, Broccoli. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung: Den geöffneten Tofu in einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, bis leicht gebrannt ist. Das Gemüse hinzufügen und weiter anbraten, bis es weich ist. Oxymel und Sojasauce hinzufügen und gut umrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und servieren. Oxymel geglacht Pilzrisotto. Zutaten: 1 Tass Arborio Rice.
3 Oxymel. 1 Pfund Champignons. In Schieben gesknitten. 1 Zwiebel. Gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 4 Tassen Gemüsebrew. 2 Esslöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Zwiebel und den Knoblauch in einem großen Topf anbraten, bis sie weich sind. Die Pils hinzufügen und weiter anbraten, bis sie weich sind. Den Arborio-Reis hinzufügen und kurz anrösten. Nach und nach Gemüsebrew hinzufügen und rühren, bis der Reis die Flüssigkeit aufnimmt und cremig wird. Oxymel. Olivenöl. Salz und Pfeffer hinzufügen und weiter rühren, bis der Reis die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Hieß servieren. Oxymel geglacht Auberginenröllchen. Zutaten. 2 Auberginen. In dünn Scheiben gesknitten. 3 Esslöffel Oxymel. 1 Tass Hummus. Vegan. Frisch Petersilie. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Auberginen schieben auf einem Grill oder in einer Grillpfanne anbraten, bis sie weich und leicht geröstet sind. Die Auberginenschieb mit Hummus bestreichen. Oxymel über die Auberginenschieben gießen und mit gehackter Petersilie bestreuen. Einrollen und mit Sandsttüchern fixieren. Mit Salz und Pfeffer würzen und servieren. Dies Rezept bieten ein breit Palette von Aromen und Texturen und werden durch Oxymel mit einer sauren Note verfeinert. Guten Appetit. Oxymel Hähnchenbrust. Zutaten. 4 Hähnchenbrustfillets. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 2 Esslöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Hähnchenbrustfillets waschen und trocken tapfen. Mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Schüssel Oxymel. Gehackten Knoblauch und Olivenöl vermengen. Die Hähnchenbrustfillets in der Oxymel Marinade einlegen und für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Ein Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die marinierten Hähnchenbrustfillets hinzufügen. Die Hähnchenbrustfillets von beiden Seiten braten, bis sie durchgesickert und goldbraun sind. Ca. 5-7 Minuten pro Seite. Je nach dick. Mit frischer Petersilie garnieren und servieren. Du kannst auch die verbliebene Oxymel Marinade über das Hähnchen gießen, bevor du es servierst. Oxymel geglacht Lammkoteletts. Zutaten. 8 Lammkoteletts. 1 stroke 3 Tass Oxymel. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Esslöffel frischer Rosmarin. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Lammkoteletts mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Schüssel Oxymel. Gehackten Knoblauch. Olivenöl und frisch gehackten Rosmarin vermengen. Die Lammkoteletts in der Oxymel Marinade für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Ein Pfanne oder Grillpfanne bei hoher Hitze erhitzen und die marinierten Lammkoteletts hinzufügen. Die Koteletts von beiden Seiten braten, bis sie die gewünschte Garstufe erreicht haben. Ca. 3-4 Minuten pro Seite für Medium Rare. Mit zusätzlicher Oxymel Marinade betroffen und servieren. Oxymel Schweinebraten. Zutaten. 1. 5 kg Schweinebraten. 1 stroke 2 Tass Oxymel. 3 Knoblauchzehen. Gehackt. 2 Esslöffel Dijon Senf. 1 Esslöffel frischer Thymian. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Olivenöl. Anleitung. Den Schweinebraten mit Salz und Pfeffer großzügig würzen. In einer Schüssel Oxymel. Gehackten Knoblauch. Dijon Senf. Frisch gehackten Thymian und Olivenöl vermengen.
Den Schweinebraten in der Oxymel Marinade mindestens 1 Stunde im Kühlschrank marinieren lassen. Je länger, desto besser. Den offen auf 180 degrees Celsius vorheizen. Den Schweinebraten aus der Marinade nehmen und in einen Brote legen. Im vorgeheizten Ofen für etwa 1,5 Stunden braten, bis durchgegeist und ein goldbraun Crust hat. Während des Bratens gelegentlich mit der Marinade bestreichen. Den Schweinebraten aus dem Ofen nehmen. 10 Minuten ruhen lassen und dann in Scheiben schneiden. Mit der restlichen Oxymel Marinade beträufeln und servieren. Dies Rezept sind köstlich, saftig und voller Aromen dank der Verwendung von Oxymel als Marinade und Glasse. Guten Appetit! Oxymel geglückt Rindfleisch Tacos. Zutaten: 500 Grams Rindfleischstreifen. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 2 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Tortillas. Taco Fulingen nach Wahl. ZB. Tomaten. Zwiebeln. Avocado. Koriander. Anleitung. Die Rindfleischstreifen mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Paprikapulver würzen. In einer Schüssel Oxymel und gehackten Knoblauch vermengen. Die geösten Rindfleischstreifen in der Oxymel Marinade für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Ihn von bei hoher Hitze erhitzen und die marinierten Rindfleischstreifen hinzufügen. Das Fleisch anbraten, bis es die gewünschte Gastufe erreicht hat. K. 3-4 Minuten pro Zeit für medium rare. Die Rindfleischstreifen in Tortillas wickeln und mit den gewünschten Taco Fulingen garnieren. Oxymel Schweinefilet. Zutaten: 500 Grams Schweinefilet. 1 stroke 3 Tass Oxymel. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Teelöffel frischer Rosmarin, gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Olivenöl. Anleitung: Das Schweinefilet mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Schüssel Oxymel, gehackten Knoblauch, frisch gehackten Rosmarin und Olivenöl vermengen. Das Schweinefilet in der Oxymel Marinade für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Den Ofen auf 180 degrees Celsius vorheizen. Das Schweinefilet aus der Marinade nehmen und in einen Brote legen. Im vorgeheizten Ofen für etwa 25-30 Minuten braten, bis es durchgegeist. Die Temperatur sollte 70 degrees Celsius erreichen. Das Schweinefilet aus dem Ofen nehmen. 10 Minuten ruhen lassen und dann in Scheiben schneiden. Mit der restlichen Oxymel Marinade beträufeln und servieren. Oxymel Hähnchen Teriyaki. Zutaten: 4 Hähnchen Brustfilets. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 stroke 4 Tass Soja Sauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. 2 Esslöffel Zucker oder Süßungsmittel nach Wahl. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Teelöffel Ingwer, gerieben. Sesamsamen und Frühlingszwiebeln zum Garnieren. Reis oder Nudeln zum Servieren. Anleitung: Die Hähnchen Brustfilets waschen und trocken tupfen. In einer Schüssel Oxymel, Sojasauce, Zucker, gehackten Knoblauch und geriebenen Ingwer vermengen. Die Hähnchen Brustfilets in der Oxymel Teriyaki Marinade für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Ihn von bei mittlerer Hitze erhitzen und die marinierten Hähnchen Brustfilets hinzufügen. Das Hähnchen von beiden Seiten braten, bis es durchgegeist und eine schöne Bräunung aufweist. K. 5-7 Minuten pro Zeit. Je nach dick. Die Hähnchen Brustfilets in Scheiben schneiden.
mit zusammen und Frühlingszwiebeln garnieren und mit Reis oder Nudeln servieren. Dies Rezept bieten köstliche Möglichkeiten, Fleisch mit der Sauren Not von Oxymel zuzubereiten. Oxymel geglacht Schweinefleisch SPS. Zutaten: 500 grams Schweinefleisch, in Würfel geschnitten. 1/3 Tass Oxymel. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Teelöffel Paprikapulver. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Holz SPS. Vorherinwichen, damit sie nicht verbrennen. Anleitung: Das Schweinefleisch mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kreuzkümmel würzen. In einer Schüssel Oxymel und gehackten Knoblauch vermengen. Die Schweinefleischwürfel in der Oxymel Marinade für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Die marinierten Schweinefleischwürfel auf die Holzspieß stecken. Die Spieß auf den Grill legen oder im Ofen bei 200 degrees Celsius backen, bis das Fleisch durchgegart und leicht geröstet ist. 10-15 Minuten. Mit frischen Kräutern garnieren und servieren. Oxymel Hackfleischbällchen. Zutaten: 500 grams Rinderhackfleisch oder veganes Hackfleisch. 1/4 Tass Oxymel. 1/4 Tass Semmelbrüssel oder Panimel. 1 Ei oder Ersatz für die vegan Version. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Olivenöl zum Braten. Anleitung: In einer Schüssel Rinderhackfleisch, Oxymel, Semmelbrüssel, Ei, gehackten Knoblauch, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermengen. Die Mischung zu Hackfleischbällchen formen. Ein Pfanne bei mittlerer Hitze mit etwas Olivenöl erhitzen. Die Hackfleischbällchen in die Pfanne geben und von allen Seiten braten, bis sie durchgegart und goldbraun sind. 10-12 Minuten. Mit frischen Kräutern garnieren und servieren. Oxymel Hähnchencurry. Zutaten: 500 grams Hähnchenbrust, in Würfel geschnitten. 1/3 Tass Oxymel. 1 Zwiebel, gehackt. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Esslöffel Currypulver. 1 Dose Kokosmilch. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Basmati Reis zum Servieren. Anleitung: Die Hähnchenwürfel mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen und die gehackte Zwiebel anbraten, bis sie weich ist. Den gehackten Knoblauch und das Currypulver hinzufügen und kurz anrösten. Die marinierten Hähnchenwürfel hinzufügen und anbraten, bis sie leicht gebrannt sind. Die Kokosmilch und Oxymel hinzufügen. Gut umrühren und köcheln lassen, bis das Hähnchen durchgegart ist und die Sauce eingedickt ist. Mit Basmati Reis servieren. Dies Rezept bieten wir köstliche Möglichkeiten, Fleischgericht mit dem sauren Geschmack von Oxymel zuzubereiten. Guten Appetit! Oxymel geglacht Lammkehl. Zutaten: 1 Lammkehl, K2-2, 5 kg, 1/2 Tass Oxymel, 4 Knoblauchzehen, gehackt. 2 Teelöffel getrockneter Rosmarin. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Olivenöl. Anleitung: Den Backofen auf 180 degrees Celsius vorheizen. Die Lammkehl mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Rosmarin würzen. In einer Schüssel Oxymel, gehackten Knoblauch und Olivenöl vermengen. Die Lammkehl mit der Oxymel Marinade einreiben und für mindestens 2 Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Die mariniert Lammkehl in einen Brote legen und in den vorgeheizten Ofen geben. Die Lammkehl etwa 1,5 bis 2 Stunden braten, bis sie die Juenst Gastu erreicht hat.
60-65 degrees Celsius für medium rare. Lange für mehr Gaststoffen. Das Fleisch aus dem Ofen nehmen. 10 Minuten ruhen lassen und dann in Scheiben schneiden. Mit der restlichen Oxymel Marinade betroffen und servieren. Oxymel Hähnchen Satay. Zutaten. 4 Hähnchen Brustfillets. 1/3 Tass Oxymel. 2 Esslöffel Erdnussbutter. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 2 Teelöffel Sojasauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. 1 Teelöffel Currypulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Holzspiess. Vorherinwichen. Anleitung. Die Hähnchen Brustfillets in Würfel schneiden. In eine Schüssel Oxymel. Erdnussbutter. Gehackten Knoblauch. Sojasauce. Currypulver. Salz und Pfeffer vermengen. Die Hähnchenwürfel in der Oxymel Satay Marinade für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Die marinierten Hähnchenwürfel auf die Holzspieß stecken. Die Spieß auf den Grill legen oder im Ofen bei 200 degrees Celsius backen, bis das Hähnchen durchgegart und leicht geröstet ist. 10-12 Minuten. Mit zusätzlicher Oxymel Satay Sauce betroffen und servieren. Oxymel geglückt Schweinekoteletts. Zutaten. 4 Schweinekoteletts. 1/2 Tass Oxymel. 2 Esslöffel Senf. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Olivenöl. Anleitung. Die Schweinekoteletts mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. In eine Schüssel Oxymel, Senf, gehackten Knoblauch und Olivenöl vermengen. Die Schweinekoteletts in der Oxymel Marinade für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Ein Fan bei mittlerer Hitze mit etwas Olivenöl erhitzen und die marinierten Schweinekoteletts hinzufügen. Die Koteletts von beiden Seiten braten, bis sie durchgegart und goldbraun sind. 5-7 Minuten pro Seite. Je nach dick. Mit frischem Thymian garnieren und servieren. Dieses Rezept bieten wir köstliche Möglichkeiten. Fleischgericht mit dem sauren Geschmack von Oxymel zuzubereiten. Guten Appetit. Oxymel Putenbrust mit Gemüse. Zutaten. 500 Grams Putenbrust. In Streifen geschnitten. 1/4 Tass Oxymel. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 2 Esslöffel Olivenöl. Gemischtes Gemüse nach Wahl. Paprika. Zucchini. Karotten. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Die Putenbruststreifen mit Salz und Pfeffer würzen. In eine Schüssel Oxymel. Gehackten Knoblauch und Olivenöl vermengen. Die Putenbruststreifen in der Oxymel Marinade für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Ein Fan bei mittlerer Hitze erhitzen und die marinierten Putenstreifen hinzufügen. Die Putenstreifen anbraten, bis sie durchgegart und leicht gebrannt sind. 5-7 Minuten. Das Gemüse in derselben Fan anbraten, bis es zart ist. Die gebratenen Putenstreifen und das Gemüse auf Teller verteilen. Mit frischer Petersilie garnieren und servieren. Oxymel Putenkoteletts. Zutaten. 4 Putenkoteletts. 1/3 Tass Oxymel. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel getrockneter Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Olivenöl. Anleitung. Die Putenkoteletts mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Thymian würzen. In eine Schüssel Oxymel. Gehackten Knoblauch und Olivenöl vermengen. Die Putenkoteletts in der Oxymel Marinade für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen.
Ihn fan bei mittlerer Hitze erhitzen und die marinierten Putenkotelots hinzufügen. Die Kotelots von beiden Seiten braten, bis sie durchgejagt und goldbraun sind. Ca. 5-7 Minuten pro Seite. Je nach dick. Mit billigen wie Reis. Kartoffeln oder Gemüse servieren. Oxymel Gemüse fan. Zutaten. 500 grams Putenbrust. Geufeld. 1/4 Tass Oxymel. Tunablauchsachen. Gehackt. 2 Esslöffel Sojasauce. Achten Sie auf ein vegan Variant. Gemischtes Gemüse nach Wahl. Brokkoli. Paprika. Karotten. Zuckerschnitten. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel braten. Anleitung. Die Geufeld Putenbrust mit Salz, Pfeffer und Sojasauce würzen. In einer Schüssel Oxymel und gehackten Knoblauch vermengen. Die Geufeld Putenbrust in der Oxymel Marinade für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Ein Fan oder Wok bei hoher Hitze mit erhitzen. Die mariniert Putenbrust hinzufügen und anbraten, bis sie durchgejagt und leicht gebrannt ist. Ca. 5-7 Minuten. Das Gemüse hinzufügen und unter ständigem Rühren braten, bis es zart ist und ein leicht Bräunung aufweist. Mit Reis oder Nudeln servieren. Dieses Rezept bieten köstliche Möglichkeiten. Putenfleisch mit dem sauren Geschmack von Oxymel zuzubereiten. Guten Appetit. Gegrillte Lachs mit Oxymel Glasse. Zutaten. 4 Lachsfillets. 1/4 Tass Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. Tunablauchsachen. Gehackt. 1 Teelöffel frischer Dill. Gehackt. Oder 1/2 Teelöffel getrockneter Dill. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zitronenscheiben zum Garnieren. Optional. Anleitung. Den Grill auf mittlerer Hitze vorheizen. Die Lachsfillets mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Schüssel Oxymel, Olivenöl, gehackten Knoblauch und Dill vermengen. Die Lachsfillets in der Oxymel Glasse für mindestens 15 Minuten marinieren lassen. Den Grillrest leicht einstellen und die marinierten Lachsfillets darauf legen. Den Lachs auf dem Grill für etwa 4-5 Minuten pro Seite grillen, bis durchgejagt ist und ein leicht Grillmarkierung aufweist. Während des Grillens mehrmals mit der verbliebenen Oxymel Glasse bestreichen, den Geschmack zu intensivieren. Mit Zitronenscheiben garnieren und servieren. Dieses Rezept bringt die Zarttextur und den reichen Geschmack von Lachs perfekt zur Geltung und verleiht ihm ein Saisonnot dank der Oxymel Glasse. Guten Appetit. Oxymel Garnelen Spies. Zutaten. 500 grams Garnelen. Geschält und entdarmt. 1/4 Tass Oxymel. Tunablauchsachen. Gehackt. 1 Teelöffel Paprikapulver. 1 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver. Optional für einen räuchigen Geschmack. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zitronenscheiben zum Garnieren. Optional. Holzspies. Vorher einweichen. Damit sie nicht verbrennen. Anleitung. Die Garnelen mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und optional geräuchertem Paprikapulver würzen. In einer Schüssel Oxymel, gehackten Knoblauch und Olivenöl vermengen. Die Garnelen in der Oxymel Marinade für mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Die marinierten Garnelen auf die Holzspies stecken. Den Grill auf mittlerer Hitze vorheizen und die Garnelen-Spies auf den Grill legen. Die Garnelen-Spies etwa 2-3 Minuten pro Seite grillen, bis sie rosa sind und sich leicht kräuseln. Während des Grillens mehrmals mit der verbliebenen Oxymel Marinade bestreichen, den Geschmack zu intensivieren. Mit Zitronenscheiben garnieren und servieren.
Dies Garnelen spies mit Oxymel sind schnell zubereitet und bieten ein erfrischendes und geschmackvolles Fischgericht. Guten Appetit. Oxymel geglückte Forellenfilet. Zutaten. 4 Forellenfilets. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel Frisch Petersilie. Gehackt. Saft einer Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zitronenschieben zum Servieren. Optional. Anleitung. Die Forellenfilets mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. In einer Schüssel Oxymel, Olivenöl, gehackten Knoblauch und gehackt Petersilie vermengen. Die Forellenfilets in der Oxymel Marinade für mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Van bei mittlerer Hitze erhitzen und die marinierten Forellenfilets hinzufügen. Die Forellenfilets etwa 3-4 Minuten pro Zeit braten, bis sie durchgejagt und leicht gebrannt sind. Mit Zitronenschieben garnieren. Falls gewünscht und servieren. Dieses Rezept für Oxymel geglückt Forellenfilets verleiht dem Fisch ein köstlich Sazon und ist einfach zuzubereiten. Guten Appetit. Oxymel Lachs mit Balsamico Glasse. Zutaten. 4 Lachsfilets. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 2 Esslöffel Balsamico Essig. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel frischer Rosmarin. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zitronenschieben zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Lachsfilets mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Schüssel Oxymel, Balsamico Essig, gehackten Knoblauch und gehackten Rosmarin vermengen. Die Lachsfilets in der Oxymel Balsamico Glasse für mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Den Grill auf mittlerer Hitze vorheizen und die Lachsfilets auf den Grill legen. Die Lachsfilets etwa 4-5 Minuten pro Zeit grillen, bis sie durchgejagt sind und eine leichte Grillmarkierung aufweisen. Während des Grillens mehrmals mit der verbliebenen Glasse bestreichen, den Geschmack zu intensivieren. Mit Zitronenschieben garnieren. Falls gewünscht und servieren. Oxymel Dorschfilet mit Kräuterkrust. Zutaten. 4 Dorschfilets. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 2 Esslöffel Panimel. 2 Esslöffel Frischkräuter. ZB. Petersilie. Dill. Estragon. Gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft einer Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Dorschfilets mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. In einer Schüssel Oxymel, Panimel, gehackt Kräuter und gehackten Knoblauch vermengen. Die Dorschfilets in der Oxymel Kräuterkrust für mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Den Backofen auf 180 degrees Celsius vorheizen. Die marinierten Dorschfilets auf ein Backblech legen und mit der restlichen Kräuterkrust bestreichen. Die Dorschfilets im vorgeheizten Ofen etwa 20 Minuten backen, bis sie durchgejagt und die Krust goldbraun ist. Mit Zitronenschieben garnieren und servieren. Oxymel Garnelen Ceviche. Zutaten. 500 Grams roh Garnelen, geschält und entdarmt. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 1 rote Zwiebel, fein gehackt. 1 Jalapeno Pfeffer, entkernt und fein gehackt. 2 Tomaten, gefällt. Saft von 2 Limetten. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Korianderblätter zum Garnieren. Anleitung. Die rohen Garnelen in klein Stücks schneiden. In einer Schüssel Oxymel, gehackt rote Zwiebel, gehackten Jalapeno Pfeffer und gefällt Tomaten vermengen. Die Garnelenstück in der Oxymel Mischung für etwa 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen.
Den Saft von zwei Limiten über die Mariniten Garnelen Gießen und Gutvermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und weiter 15 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen. Mit frischen Korianderblättern garnieren und servieren. Dies Rezept bieten ihn abwechslungsreich Auswahl an Fischgerichten mit Oxymel. Von gegrilltem Lachs über Durchfilet bis hin zu einer erfrischenden Garnelen Ceviche. Guten Appetit! Oxymel Thunfischsteaks mit Sesamcrust. Zutaten. 4 Thunfischsteaks. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 2 Esslöffel Soja Sauce. 2 Esslöffel Sesamsamen. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel Ingwer. Gerieben. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Thunfischsteaks mit Salz, Pfeffer, gehacktem Knoblauch und geriebenem Ingwer würzen. In einer Schüssel Oxymel und Sojasauce vermengen. Die Thunfischsteaks in der Oxymel-Sojasauce-Mischung für mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Die Sesamsamen auf einem flachen Teller verteilen und die marinierten Thunfischsteaks darin wenden, ihn Sesamcrust zu bilden. Ihn Pfanne bei mittlerer Hitze mit etwas Öl erhitzen und die Thunfischsteaks hinzufügen. Die Thunfischsteaks etwa 2-3 Minuten pro Zeit braten, je nach gewünschtem Gasastand. Mit zusätzlicher Oxymel-Sojasauce-Mischung betroffen und servieren. Oxymel mirbeban mit Zitronen Knoblauchbutter. Zutaten. 4 Mirbebenfillets. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft und Abrieb von 1 Zitron. 2 Esslöffel Butter. Oder vegan Margarine. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Die Mirbebenfillets mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Zitronenabrieb würzen. In einer Schüssel Oxymel und gehackten Knoblauch vermengen. Die Mirbebenfillets in der Oxymel-Mischung für mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Ihn Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die marinierten Mirbebenfillets hinzufügen. Die Mirbebenfillets etwa 3-4 Minuten pro Zeit braten, bis sie durchgejagt sind und ihn leicht Bräunung aufweisen. In derselben Pfanne die Butter schmelzen und über die Mirbebenfillets gießen. Mit frischer Petersilie garnieren und servieren. Oxymel Kabeljau im Pergamentpapier. Zutaten. 4 Kabeljau fillets. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Zitron. In Dunschieben gesknitten. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 4 Zweige frischer Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Kabeljau-Fillets mit Salz, Pfeffer, gehacktem Knoblauch und frischem Thymian würzen. In einer Schüssel Oxymel vermengen. Pergamentpapier in große Quadrats knieten. In der mit Jeds Pergamentpaperstücks ein Kabeljau-Fillet platzieren. Die Oxymel-Mischung gleichmäßig über die Fillets gießen. Zitronenschieben auf die Fillets legen. Die Pergamentpaperstück zu Porkchen falten und die Runde gut verschließen. Die Porkchen auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Ofen bei 180 degrees Celsius etwa 15-20 Minuten backen, bis der Fisch durchgejagt ist. Vorsichtig öffnen und servieren. Dies Rezept bieten ihn Vielzahl von Möglichkeiten. Fischgericht mit dem sauren Geschmack von Oxymel zuzubereiten. Guten Appetit! Oxymel glaciertes Lachsfilet. Zutaten. 4 Lachsfillets. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 2 Esslöffel Dijon Senf. 2 Esslöffel Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zitronenschieben zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Lachsfillets mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Schüssel Oxymel, Dijon Senf,
Alivenal und gehackten Knoblauch Vermengen. Die Lachsfillets in der Oxymel-Glasse für mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Den Grill auf mittlerer Hitze vorheizen und die Lachsfillets auf den Grill legen. Die Lachsfillets etwa 4-5 Minuten pro Zeit grillen, bis sie durchgejagt sind und eine leichte Grillmarkierung aufweisen. Während des Grillens mehrmals mit der verbliebenen Oxymel-Glasse bestreichen, den Geschmack zu intensivieren. Mit Zitronenscheiben garnieren. Falls gewünscht und servieren. Oxymel-Garnelen Nudelsalat. Zutaten. 500 grams roh Garnelen. Geschält und entdarmt. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 250 grams Nudeln. ZB. Fusilio de pen. Gekocht und abgekachelt. 1 rote paprika. Geöffelt. 1 stroke 2 Gurk. Geöffelt. 1 stroke 4 Tass frisch Petersilie. Gehackt. Saft von 1 Zitron. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Garnelen in einer Pfanne bei mittlerer Hitze braten, bis sie rosa sind und sich leicht kräuseln. K. 2-3 Minuten pro Zeit. In einer Schüssel Oxymel, Zitronensaft, Salz und Pfeffer vermengen. Die abgekachelten Nudeln. Paprika, Gurk und gehackt Petersilie hinzufügen. Die gebratenen Garnelen in die Schüssel geben und als gut vermengen. Den Nudelsalat im Kühlschrank mindestens 30 Minuten kühlen lassen, damit sich die Aromen vermischen. Vor dem Servieren mit frischer Petersilie garnieren. Oxymel geglückte Kabeljau mit Gemüse. Zutaten. 4 Kabeljau-Fillets. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 2 Esslöffel Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Gemischtes Gemüse nach Wahl. ZB. Zucchini. Kirschtomaten. Rotzwiebeln. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zitronenscheiben zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Kabeljau-Fillets mit Salz, Pfeffer und gehacktem Knoblauch würzen. In einer Schüssel Oxymel, Olivenöl und gehackten Knoblauch vermengen. Die Kabeljau-Fillets in der Oxymel-Mischung für mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Den Grill auf mittlerer Hitze vorheizen. Das gemischte Gemüse mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen und auf den Grill legen. Die marinierten Kabeljau-Fillets auf den Grill legen und bereits etwa 3-4 Minuten pro Zeit grillen, bis der Fisch durchgejagt ist und das Gemüse leicht geröstet ist. Mit Zitronenscheiben garnieren. Falls gewünscht und servieren. Dieses Rezept bieten ein breit Palette von Fischgerichten mit dem einzigartigen Geschmack von Oxymel. Guten Appetit! Oxymel Garnelen Tacos. Zutaten. 500 grams Garnelen. Geschält und entdarmt. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. 1 stroke 2 Teelöffel Chili Pulver nach Geschmack. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 8 clean Mace Tortillas. Gemüse nach Wahl. ZB gehackte Rotkohl. Tomatenwürfel. Avocado-Scheiben. Frisch Korianderblätter zum Garnieren. Saft von 1 Limette. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Garnelen mit Kreuzkümmel. Paprikapulver. Chilipulver. Gehacktem Knoblauch. Limettensaft. Salz und Pfeffer würzen. In einer Schüssel Oxymel und Limettensaft vermengen. Die Garnelen in der Oxymel-Mischung für mindestens 15 Minuten marinieren lassen. In Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und die marinierten Garnelen hinzufügen. Die Garnelen etwa 2-3 Minuten pro Zeit braten, bis sie rosa sind und sich leicht kräuseln. Die Tortillas kurz in der Pfanne erwärmen.
Die Tortillas mit den gebratenen Garnelen und dem geunchten Gemüsefüllen. Mit frischen Korianderblättern garnieren und servieren. Oxymel Latches Bowl. Zutaten. 4 Lachsfillets. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 2 Tassen gekochte Quinoa. Gemischtes Gemüse nach Wahl. ZB. Geröstete Brokkoli. Carrotenstreifen. Avocado. Frische Rucola oder Spinatblätter. 1 stroke 4 Tass geröstete Mandeln. Zitronenscheiben zum Garnieren. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Lachsfillets mit Salz, Pfeffer und Oxymel würzen. Den Backofen auf 180 degrees Celsius vorheizen und die Lachsfillets auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech platzieren. Die Lachsfillets etwa 15-20 Minuten backen, bis sie durchgejagt sind und leicht gebrannt. In der Zwischenzeit den gekochten Quinoa in Schüsseln aufteilen. Das gemischte Gemüse, die Rucola oder Spinatblätter und die gerösteten Mandeln auf den Quinoa geben. Die gebackenen Lachsfillets in Stücks knieden und über die Bowl legen. Mit Zitronenscheiben garnieren. Falls geuncht und servieren. Oxymel gegluckt Fohlensuppe. Zutaten. 4 Forellenfillets. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Zwiebel. Geufeld. 2 Karotten. Geufeld. 2 Selleriestangen. Geufeld. 1 Teelöffel getrockneter Thymian. 1 Teelöffel getrockneter Oregano. 6 Tassen Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Die Forellenfillets mit Salz und Pfeffer würzen. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und die Geufeld Zwiebel, Karotten und Sellerie darin anbraten, bis sie weich sind. Die getrockneten Kräuter hinzufügen und kurz anschwitzen. Die Gemüsebrühe hinzufügen und zum Kochen bringen. Die Forellenfillets und Oxymel in die Brühe geben und etwa 5-7 Minuten köcheln lassen, bis der Fisch durchgejagt ist. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit frischer Petersilie garnieren und servieren. Dieses Rezept bieten ein Vielzahl von Möglichkeiten. Fischgericht mit dem sauren Geschmack von Oxymel zuzubereiten. Guten Appetit! Oxymel Garnelen Tagliatelle. Zutaten. 500 grams Garnelen. Geschält und entdarmt. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 350 grams Tagliatelle oder andere Pasta nach Wahl. 2 Esslöffel Olivenöl. 3 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel Chiliflocken. Optional für eine piquant Note. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Basilikum zum Garnieren. Anleitung. Die Garnelen mit Salz, Pfeffer und optional Chiliflocken würzen. In einer Schüssel Oxymel und gehackten Knoblauch vermengen. Die Garnelen in der Oxymel Marinade für mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Die Tagliatelle nach Packungsanweisung kochen und abtropfen lassen. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen und die marinierten Garnelen hinzufügen. Die Garnelen etwa 2-3 Minuten pro Zeit braten, bis sie rosa sind und sich leicht kräuseln. Die gekochten Tagliatelle in die Pfanne geben und als gut vermengen. Mit frischem Basilikum garnieren und servieren. Oxymel Latches Sushi Bowl. Zutaten. 2 Tassen gekochte Sushi Reis. 4 Lachsfillets. Rottend in Dunscheiben gesknitten. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Avocado. In Scheiben gesknitten. 1 stroke 2 Gurk. In Dunstreifen gesknitten. 1 Carrot. Geraspelt. Nori Algenblätter. In Streifen gesknitten. Sojasauce und Wasabi zum Servieren. Anleitung. Den gekochten Sushi Reis in Schüsseln aufteilen.
Die Rohen Lachschieben gleich morsig auf den Reislegen. Die Avocado. Gurk. Geraspelt Carrot und Noriol Genstreifen über den Latches und den Reislegen. In einer Schüssel Oxymel und Sojasauce vermengen und über die Bowl gießen. Mit Wasabi nach Geschmack servieren. Oxymel Gegluck Makrelenfilets. Zutaten. 4 Makrelenfilets. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 2 Esslöffel Dijon Senf. 2 Esslöffel Olivenöl. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Zitronenschieben zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Makrelenfilets mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Schüssel Oxymel. Dijon Senf. Olivenöl und gehackten Knoblauch vermengen. Die Makrelenfilets in der Oxymelglasse für mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Den Grill auf mittlerer Hitze vorheizen und die Makrelenfilets auf den Grill legen. Die Makrelenfilets etwa 4-5 Minuten pro Zeit grillen, bis sie durchgejagt sind und eine leichte Grillmarkierung aufweisen. Während des Grillens mehrmals mit der verbliebenen Oxymelglasse bestreichen, den Geschmack zu intensivieren. Mit Zitronenschieben garnieren. Falls gewünscht und servieren. Dieses Rezept bieten ein breit Palette von Möglichkeiten. Fischgericht mit dem sauren Geschmack von Oxymel zuzubereiten. Guten Appetit. Oxymel Hannesuppe. Zutaten. 2 Hannebrust. Hort und Notchen. 1 Zwiebel. Geufeld. 2 Karotten. Geufeld. 2 Selleriestangen. Geufeld. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 6 Tassen Hannebrew. 1 Teelöffel getrocknete Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Die Hannebrust mit Salz und Pfeffer würzen und in einem großen Topf mit etwas Öl anbraten, bis sie goldbraun sind. Das Huhn aus dem Topf nehmen und bereitstellen. In demselben Topf Zwiebel, Karotten, Sellerie und Knoblauch anbraten, bis sie weich sind. Das gebratene Huhn wieder in den Topf geben. Oxymel, Hannebrew und Thymian hinzufügen. Die Suppe zum Kochen bringen. Dann die Hitze reduzieren und etwa 20-30 Minuten köcheln lassen, bis das Huhn durchgejagt ist. Das Huhn aus der Suppe nehmen, in kleine Stücks knieten und wieder in die Suppe geben. Mit frischer Petersilie garnieren und servieren. Oxymel Tomatensuppe. Zutaten. 1 Zwiebel. Geufeld. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Dose Tomaten. 800 g. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 4 Tassen Gemüsebrew. 2 Teelöffel getrocknetes Basilicum. 1 Teelöffel Zucker optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Olivenöl zum Braten. Frisches Basilicumblatt zum Garnieren. Anleitung. In einem Topf etwas Olivenöl erhitzen und Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die Dose Tomaten hinzufügen und mit einem Kartoffelstampfer oder einem Löffel zerdrücken. Oxymel, Gemüsebrew, getrocknetes Basilikum und Zucker falls verwendet, in den Topf geben. Die Suppe zum Kochen bringen. Dann die Hitze reduzieren und etwa 20-30 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Tomatensuppe mit einem Pürierstab pürieren, bis sie cremig ist. Mit frischem Basilicumblatt garnieren und servieren. Oxymel Kürbissuppe. Zutaten. 1 Kilogramm Kürbis. Geufeld. 1 Zwiebel. Geufeld. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 4 Tassen Gemüsebrew. 2 Teelöffel Currypulver. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Ingwer. Gerieben. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Kokosmilch zum Servieren.
Optional. Frische Korianderblätter zum Garnieren. Anleitung. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Den geöffelten Kürbis hinzufügen und einige Minuten mitdünsten. Oxymel. Gemüsebrühe. Currypulver. Kreuzkümmel und Ingwer in den Topf geben. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Etwa 20-30 Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist. Die Suppe mit einem Pürierstab abpürieren, bis sie cremig ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit Kokosmilch. Falls verwendet und frischen Korianderblättern garnieren. Oxymel Zitronenhahnesuppe. Zutaten. 2 Hahnebrust. Unhart und Notchen. 1 Zwiebel. Geöffelt. 2 Karotten. Geöffelt. 2 Selleriestangen. Geöffelt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. Saft und Abrieb von 2 Zitronen. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 6 Tassen Hahnebrühe. 1 Teelöffel getrocknete Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Die Hahnebrust mit Salz und Pfeffer würzen und in einem großen Topf mit etwas Öl anbraten, bis sie goldbraun sind. Das Huhn aus dem Topf nehmen und bereitstellen. In demselben Topf Zwiebel, Karotten, Sellerie und Knoblauch anbraten, bis sie weich sind. Das gebratene Huhn wieder in den Topf geben. Oxymel, Hahnebrühe, Zitronensaft, Zitronenabrieb und Thymian hinzufügen. Die Suppe zum Kochen bringen. Dann die Hitze reduzieren und etwa 20-30 Minuten köcheln lassen, bis das Huhn durchgejagt ist. Das Huhn aus der Suppe nehmen, in kleine Stücks knieten und wieder in die Suppe geben. Mit frischer Petersilie garnieren und servieren. Oxymel Kartoffelsuppe mit Lauch. Zutaten. 4 große Kartoffeln. Geöffelt. 2 Lauchstangen. In Dunring gesknitten. 1 Zwiebel. Geöffelt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 4 Tassen Gemüsebrühe. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel getrocknete Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisches Knoblauch zum Garnieren. Anleitung. In einem großen Topf Olivenöl erhitzen und Zwiebel, Knoblauch und Lauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die geöffelten Kartoffeln hinzufügen und einige Minuten mitdünsten. Oxymel, Gemüsebrühe und Thymian in den Topf geben. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Etwa 20-30 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Die Suppe mit einem Pürierstab abpürieren, bis sie cremig ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit frischen Knoblauchzehen garnieren. Die Rezepten bieten eine köstliche Möglichkeit, den sauren Geschmack von Oxymel in herzhaften und warmenden Gerichten zu genießen. Guten Appetit! Oxymel Karottensuppe. Zutaten. 500 Grams Karotten, gewaschen und in Scheiben gesknitten. 1 Zwiebel, geöffelt. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 4 Tassen Gemüsebrühe. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Ingwer, gerieben. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Korianderblätter zum Garnieren. Anleitung. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die Karottenscheiben hinzufügen und einige Minuten mitdünsten. Oxymel, Gemüsebrühe, Kreuzkümmel und Ingwer in den Topf geben. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Etwa 20-30 Minuten köcheln lassen, bis die Karotten weich sind.
die Sup mit einem Pürierstab pürieren, bis sie cremig ist, mit Salz und Pfeffer abschmecken, vor dem Servieren mit frischen Korianderblättern garnieren. Oxymel Linsensup. Zutaten. 1 Tass grün oder braun Linsen, gespalt. 1 Zwiebel, gefällt. 2 Karotten, gefällt. 2 Selleriestangen, gefällt. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 6 Tassen Gemüsebrühe. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Anleitung. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und Zwiebel, Knoblauch, Karotten und Sellerie darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die Linsen, Oxymel, Gemüsebrühe, Kreuzkümmel und Paprikapulver hinzufügen. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Etwa 30–40 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit frischer Petersilie garnieren. Oxymel Pilzsuppe. Zutaten. 500 Grams gemischt Pilz. ZB. Champignons. Shiitake. In Scheiben geschnitten. 1 Zwiebel. Gefällt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 4 Tassen Gemüsebrühe. 1 Teelöffel Thymian. 1 Teelöffel Rosmarin. 2 Esslöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Anleitung. In einem großen Topf Olivenöl erhitzen und Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die Pilzscheiben hinzufügen und einige Minuten braten, bis sie leicht gebrannt sind. Oxymel, Gemüsebrühe, Thymian und Rosmarin in den Topf geben. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Etwa 20–30 Minuten köcheln lassen, bis die Pilze zart sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit frischer Petersilie garnieren. Oxymel Kartoffellauchsuppe. Zutaten. 4 große Kartoffeln, gewaschen und gefällt. 2 Lauchstangen, in Ringe geschnitten. 1 Zwiebel, gefällt. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 4 Tassen Gemüsebrühe. 2 Esslöffel Butter oder pflanzliches Öl. 1 Teelöffel Thymian. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisches Knoblauch zum Garnieren. Anleitung. In einem großen Topf die Butter oder das Öl erhitzen und Zwiebel, Knoblauch und Lauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die geöffneten Kartoffeln hinzufügen und einige Minuten mitdünsten. Oxymel, Gemüsebrühe und Thymian in den Topf geben. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Etwa 20–30 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Die Suppe mit einem Pürierstab pürieren, bis sie cremig ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit frischen Knoblauchzehen garnieren. Oxymel Süßkartoffelsuppe. Zutaten. 3 große Süßkartoffeln, geschält und gefällt. 1 Zwiebel, gefällt. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 4 Tassen Gemüsebrühe. 2 Teelöffel Currypulver. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Kokosmilch zum Servieren. Optional. Frische Koriander zum Garnieren. Anleitung. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die geöffneten Süßkartoffeln hinzufügen und einige Minuten mitdünsten. Oxymel, Gemüsebrühe, Currypulver, Kreuzkümmel in den Topf geben. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren.
etwa 20-30 Minuten kucheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Dies mit einem Pürierstab pürieren, bis sie cremig ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit Kokosmilch, Falls verwendet und friskem Koriander garnieren. Oxymel Blumenkohlsuppe. Zutaten. 1 Blumenkohlkopf. In Russian zerteilt. 1 Zwiebel. Gefüllt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 4 Tassen Gemüsebrew. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Kurkuma. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie zum Garnieren. Anleitung. In einem großen Topf Olivenöl erhitzen und Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die Blumenkohlröschen hinzufügen und einige Minuten anbraten. Oxymel, Gemüsebrew und Kurkuma in den Topf geben. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Etwa 20-30 Minuten kucheln lassen, bis der Blumenkohl weich ist. Die Suppe mit einem Pürierstab pürieren, bis sie cremig ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit frischer Petersilie garnieren. Die Rezept bieten eine köstliche Möglichkeit, den sauren Geschmack von Oxymel in verschiedenen cremigen Suppen zu genießen. Guten Appetit. Oxymel gekossenes Kürbissuppe. Zutaten. 1 Kilogramm Kürbis. Gefüllt. 1 Zwiebel. Gefüllt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Dose Kokosmilch. 400 ml. 4 Tassen Gemüsebrew. 2 Teelöffel Currypulver. 1 Teelöffel Ingwer. Gerieben. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Korianderblätter zum Garnieren. Anleitung. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die geöffneten Kürbisstück hinzufügen und einige Minuten mitdünsten. Oxymel, Kokosmilch, Gemüsebrew, Currypulver und Ingwer in den Topf geben. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Etwa 20-30 Minuten kucheln lassen, bis der Kürbis weich ist. Die Suppe mit einem Pürierstab pürieren, bis sie cremig ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit frischen Korianderblättern garnieren. Oxymel Spinatsuppe. Zutaten. 500 Grams frischer Spinat, gewaschen und gehackt. 1 Zwiebel, gefüllt. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 4 Tassen Gemüsebrew. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Muskatnuss. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Geröstet Pinienkern zum Garnieren. Anleitung. In einem großen Topf Olivenöl erhitzen und Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Den gehackten Spinat hinzufügen und einige Minuten dünsten, bis es zusammenfällt. Oxymel, Gemüsebrew und Muskatnuss in den Topf geben. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Etwa 15-20 Minuten kucheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit gerösteten Pinienkern garnieren. Oxymel Murren Ingwer-Suppe. Zutaten. 500 Grams Murren. Geschält und gefüllt. 1 Zwiebel. Gefüllt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 4 Tassen Gemüsebrew. 2 Esslöffel Olivenöl. 2 Teelöffel frischer Ingwer, gerieben. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Saucen oder Jort zum Servieren. Optional. Anleitung. In einem großen Topf Olivenöl erhitzen und Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die geöffneten Murren und den geriebenen Ingwer hinzufügen und einige Minuten dünsten,
Oxymel, gemusebruin den Topfgeben. Die Sup zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Etwa 20-30 Minuten köcheln lassen, bis die Murren weich sind. Die Sup mit einem Pürierstab abpürieren, bis sie cremig ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit einem Klecks saure Sahne oder Jod garnieren. Falls gewünscht. Diese Rezept bieten Ihnen köstlich Möglichkeit, den sauren Geschmack von Oxymel in verschiedenen Suppenvariationen zu genießen. Guten Appetit! Oxymel Obstsalat. Zutaten. 2 Äpfel, Gefällt. 2 Birnen, Gefällt. 1 Tass Weintrauben, halbiert. 1/4 Tass Oxymel. 1 Teelöffel Zimt. 1/4 Tass gehackt Walnuss. Frischminzeblätter zum Garnieren. Anleitung. Die geöffneten Äpfel, Birnen und halbierten Weintrauben in eine große Schüssel geben. Oxymel über das Obst gießen und vorsichtig umrühren, das Obst zu benetzen. Zimt hinzufügen und erneut vorsichtig umrühren. Die gehackten Walnuss über den Obstsalat streuen. Den Obstsalat vor dem Servieren im Kühlschrank kühlen. Mit frischen Minzeblättern garnieren und servieren. Oxymel Beeren perfekt. Zutaten. 1 Tass Frischbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren. 1/4 Tass Oxymel. 1 Tass griechische Jod. 2 Esslöffel Honig. 1/2 Tass Granola. Frischminzeblätter zum Garnieren. Anleitung. Die frischen Beeren in eine Schüssel geben und mit Oxymel beträufeln. Den griechischen Jod mit Honig vermengen. In Gläsern oder Dessertschalen abwechselnd Schichten aus den Beeren, dem Jod und der Granola Schichten. Mit einer Schicht Beeren abschließen. Das Parfait für mindestens 30 Minuten im Kühlschrank kühlen. Vor dem Servieren mit frischen Minzeblättern garnieren. Oxymel Orangen Rosmarin Gelee. Zutaten. 2 Tassen frisch gepresster Orangensaft. 1/4 Tass Oxymel. 2 Zweige frische Rosmarin. 1 Tass Zucker. 1 Portion Gelee Mittel nach Anweisung auf der Verpackung. Anleitung. Den frisch gepressten Orangensaft. Oxymel und die Rosmarinzweige in einen Topf geben. Den Zucker hinzufügen und gut umrühren. Den Topf auf mittlere Hitze erhitzen und zum Kochen bringen. Sobald die Mischung kocht, die Hitze reduzieren und 5-7 Minuten köcheln lassen, bis der Saft leicht eingedickt ist. Die Rosmarinzweige entfernen. Das Gelee-Mittel nach den Anweisungen auf der Verpackung hinzufügen und gut umrühren. Die Mischung in sterilisiert Gläser gießen und abkühlen lassen, bis das Gelee fest geworden ist. Die Gläser verschließen und im Kühlschrank aufbewahren. Das Oxymel Orangen Rosmarin Gelee als billig oder auf Toast genießen. Die Nachspeisen Rezept mit Oxymel verliehen ihren Desserts in einzigartige Saisonnot. Guten Genuss. Oxymel Zitronentart. Zutaten für den Teig. 1. 1/4 Tassen Mehl. 1/2 Tass Butter. Kalt und gefällt. 1/4 Tass Eiswasser. In Preisals. Zutaten für die Füllung. 3. 1 Tass Zucker. Saft und Schale von 2 Zitronen. 1/4 Tass Oxymel. 2 Esslöffel Mehl. Anleitung. Für den Teig Mehl und Salz in einer Schüssel vermengen. Die Kalt Butter hinzufügen und mit einem Teigmischer oder den Fingern zu einer krümeligen Mischung verarbeiten. Eiswasser hinzufügen und den Teig zu einer Kugel formen. Im Kühlschrank mindestens 30 Minuten ruhen lassen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in eine Tartform drücken.
mit einer Gebellmurmelsinstchen und im Kühlschrank weiter 30 Minuten ruhen lassen. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Für die Füllung Zucker, Zitronensaft, Zitronenschale, Oxymel und Mehl in eine Schüssel verrühren. Die Füllung in den vorbereiteten Teig gießen. Die Zitronentat im vorgeheizten Ofen etwa 25-30 Minuten backen, bis sie fest ist und goldbraun. Oxymel Beeren Kobler, Zutaten für die Beerenmischung. 4 Tassen gemischt Beeren, Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren. 1 stroke 4 Tass Oxymel, 1 stroke 4 Tass Zucker, 1 Esslöffel Maistork. Zutaten für den Teig, 1 Tass Mehl, 1 stroke 4 Tass Zucker, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Prise Salz, 1 stroke 2 Tass Milch, 1 stroke 4 Tass Geschmolzen Butter. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die gemischten Beeren in einer Florform geben und mit Oxymel beträufeln. In einer separaten Schüssel Zucker und Maistork vermengen und über die Beeren streuen. Für den Teig Mehl, Zucker, Backpulver und Salz in einer Schüssel vermengen. Milch und Geschmolzen Butter hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig über die Beeren gießen. Die Florform in den vorgeheizten Ofen geben und 25-30 Minuten backen, bis der Teig goldbraun und die Beeren blubbern. Vor dem Servieren abkühlen lassen. Oxymel Bananen Split. Zutaten. 2 Bananen. Longs halbiert. 1 stroke 4 Tass Oxymel. Vanilleus. Gesklogen Sane. Schokoladensauce. Gehacknuss. ZB. Walnuss oder Mandeln. Kirschen zur Dekoration. Anleitung. Die halbiten Bananen in ein Schüssel geben und mit Oxymel beträufeln. Die Bananen auf einem Teller anrichten. Ein Kugel Vanilleus auf jede Bananenhälfte setzen. Gesklogen Sane darüber geben. Mit Schokoladensauce und gehackten Nüssen garnieren. Mit Kirschen dekorieren. Sofort servieren und genießen. Dies nachspeisen Rezept mit Oxymel sind ein sussend erfrischend Art. Das Sussor Aroma von Oxymel in Desserts zu integrieren. Guten Appetit. Oxymel Balsamico Erdbeeren. Zutaten. 2 Tassen frische Erdbeeren. Halbiert oder geviertelt. 2 Esslöffel Oxymel. 2 Esslöffel Balsamico Essig. 2 Esslöffel frische Minz. Fein gehackt. 1 Teelöffel Honig. Optional. Ein Horch frisch gemehlene schwarze Pfeffer. Optional. Anleitung. Die Erdbeeren in ein Schüssel geben. In einer separaten Schüssel Oxymel, Balsamico Essig, Minz und Honig. Falls verwendet. Vermengen. Die Dressing-Mischung über die Erdbeeren gießen und vorsichtig umrühren. Die Erdbeeren zu benetzen. Nach Belieben mit einer Prise frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer würzen. Die Oxymel Balsamico Erdbeeren mindestens 15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Vor dem Servieren mit frischen Minzblättern garnieren. Oxymel Zitronensorbet. Zutaten. 1 Tass frisch gepresster Zitronensaft. 1 stroke 2 Tass Oxymel. 1 stroke 2 Tass Wasser. 1 stroke 2 Tass Zucker. Zitronenschale von 2 Zitronen. Anleitung. Den frisch gepressten Zitronensaft. Oxymel. Wasser. Zucker und Zitronenschale in einer Schüssel vermengen. Die Mischung in eine Eismaschine geben und nach den Anweisungen der Maschine zu Sorbet verarbeiten. Wenn Sie keine Eismaschine haben, die Mischung in ein Flasch. Gefrierfest Schüssel geben und etwa all 30 Minuten umrühren, bis das Sorbet fest ist. Vor dem Servieren in Gläsern oder Schalen anrichten. Oxymel Mandel Panna Cotta. Zutaten.
2 Tassen Sane, 1 stroke 4 Tass Zucker, 2 Teelöffel Gelatinepulver, 1 stroke 4 Tass Oxymel, 1 Teelöffel Mandelextrakt, Mandelsplitter und Freischbeeren zum Garnieren, Anleitung. In einem kleinen Topf die Gelatin in 2 Esslöffeln warmem Wasser auflösen und bereitstellen. In einem anderen Topf die Sahne und den Zucker erhitzen, bis der Zucker aufgelöst ist. Die aufgelöst Gelatin in die Sahne einrühren. Oxymel und Mandelextrakt hinzufügen und gut vermengen. Die Mischung in die Schüsseln oder Gläser gießen. Die Panne Kotte mindestens 4 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen. Vor dem Servieren mit Mandelsplittern und frischen Beeren garnieren. Die Rezept mit Oxymel bieten ein erfrischend und delikat Art, das Aroma von Oxymel in Desserts zu integrieren. Guten Genuss. Oxymel Haferflocken Cookies. Zutaten. 1 Tass Haferflocken. 1 stroke 2 Tass Mehl. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 stroke 4 Tass Butter oder pflanzlich Margarine. Geschmolzen. 1 stroke 4 Tass brauner Zucker. 1 ei. 1 stroke 2 Teelöffel Backpulver. 1 Preissalz. 1 Teelöffel Vanilleextract. 1 stroke 2 Tass Rosinen oder Gehacknuss. Optional. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. In einer Schüssel Haferflocken, Mehl, Backpulver und Salz vermengen. In einer anderen Schüssel Oxymel, geschmolzen Butter, braunen Zucker, Ei und Vanilleextrakt verrühren. Die trockenen Zutaten zu den nassen Zutaten hinzufügen und gut vermengen. Rosinen oder Gehacknuss. Falls verwendet, unterheben. Klein Portionen des Cookie-Teigs auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Die Cookies etwa 10-12 Minuten im vorgeheizten Ofen backen, bis sie goldbraun sind. Vor dem Servieren abkühlen lassen. Oxymel Tiramisu. Zutaten. 1 Packung Löffelbiscuits. 1 Tass stark gebrater Espresso. Abgekühlt. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass Mascarpone coarse. 1 stroke 2 Tass Schlagsahne. 1 stroke 4 Tass Puderzucker. Kakaopulver zum Bestäuben. Dunkelschokoladen-Splitter zum Garnieren. Anleitung. In einer Schüssel den Mascarpone coarse. Oxymel und Puderzucker vermengen. Bis ihn glatt Creme entsteht. Die Schlagsahne stief schlagen und vorsichtig unter die Mascarpone-Mischung heben. Die Löffelbiscuits kurz in den abgekühlten Espresso eintorchen und in eine Florform legen. Ein Schicht der Mascarpone-Creme über die Löffelbiscuits geben. Den Vorgang mit einer weiteren Schicht Löffelbiscuits und Creme wiederholen. Die Tiramisu mindestens 4 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank kalt stellen. Vor dem Servieren mit Kakaopulver bestäuben und mit dunklen Schokoladensplittern garnieren. Oxymel Bananenbrot. Zutaten. 2 Reif Bananen. Zerdruckt. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 stroke 4 Tass geschmolzen Butter oder pflanzlich Margarine. 1 stroke 2 Tass Zucker. 1 ei. 1 Teelöffel Vanilleextract. 1 stroke 2 Tassen Mehl. 1 Teelöffel Backpulver. 1 stroke 2 Teelöffel Backnitron. 1 Preissalz. 1 stroke 2 Teelöffel Zimt. 1 stroke 2 Tass gehackt Walnuss oder Schokoladenstückchen. Optional. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. In einer Schüssel Bananen, Oxymel, geschmolzen Butter, Zucker, Ei und Vanilleextrakt vermengen. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver, Backnitron, Salz und Zimt vermengen. Die trockenen Zutaten nach und nach in die Bananenmischung einrühren.
Bis als gut vermischt ist. Gehackt Walnuss oder Schokoladenstückchen. Falls verwendet. Unterheben. Den Tegen in Jeffertit Kastenform geben und glatt streichen. Das Bananenbrot etwa 45-50 Minuten im vorgeheizten Ofen backen, bis es goldbraun ist und ein sanftlicher Sauber herauskommt. Vor dem Servieren abkühlen lassen. Oxymel Pfirsich-Kobler. Zutaten für die Pfirsichmischung. 4 Tassen Frisch-Pfirsich. Geschält und in Scheiben geschnitten. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Stroke 4 Tass Zucker. 1 Teelöffel Zimt. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Zutaten für den Teig. 1 Tass Mehl. 1 Stroke 4 Tass Zucker. 1 Teelöffel Backpulver. 1 Preissalz. 1 Stroke 2 Tass Milch. 1 Stroke 4 Tass Geschmolzen Butter oder pflanzlich Margarine. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. In einer großen Schüssel die Pfirsichscheiben mit Oxymel, Zucker, Zimt und Vanilleextrakt vermengen. Die Pfirsichmischung in eine Florform geben. In einer separaten Schüssel Mehl, Zucker, Backpulver und Salz vermengen. Milch und geschmolzen Butter hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig über die Pfirsichmischung in der Florform gießen. Den Pfirsich-Kobler etwa 30-35 Minuten im vorgeheizten Ofen backen, bis der Teig goldbraun ist. Vor dem Servieren abkühlen lassen. Oxymel Honig sorbet. Zutaten. 1 Tass Wasser. 1 Stroke 2 Tass Oxymel. 1 Stroke 4 Tass Honig. 1 Esslöffel frischer Zitronensaft. 1 Preissalz. Anleitung. In einem Topf Wasser, Oxymel, Honig, Zitronensaft und Salz vermengen. Die Mischung zum Kochen bringen und dann bei niedriger Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen. Die Mischung abkühlen lassen und in ein Flasch, gefrierfest Schüssel gießen. Die Schüssel in den Gefrierschrank stellen und das Sorbet etwa all 30 Minuten umrühren, bis es fest ist. 2-3 Stunden. Vor dem Servieren kurz antauen lassen. Oxymel Himbeer Mascarpone Dip. Zutaten. 1 Tass Frisch Himbeeren. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass Mascarpone Coarse. 1 Esslöffel Puderzucker. Frisch Minzeblätter zum Garnieren. Anleitung. Die frischen Himbeeren und Oxymel in einem Mixer pürieren. Bis ein glatt Himbeersauce entsteht. In einer separaten Schüssel Mascarpone Coarse und Puderzucker vermengen. Die Himbeersauce vorsichtig unter den Mascarpone Coarse rühren, einen marmoriten Effekt zu erzielen. Den Dip in ein Servierschüssel geben und mit frischen Minzeblättern garnieren. Mit frischem Obst oder Keksen servieren. Dies nachspeisen Rezept mit Oxymel bieten ein Vielzahl von Geschmacksrichtungen und sind ein köstlich Möglichkeit, das Aroma von Oxymel in Desserts zu genießen. Guten Appetit! Oxymel Honig Zitronensmoothie. Zutaten. 1 Tass frisches Zitronensaft. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Esslöffel Honig. 1 Reif Banan. 1 Tass Esslöffel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt und cremig ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Beeren Smoothie. Zutaten. 1 Tass gemischt Beeren. Himbeeren. Erdbeeren. Blaubeeren. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Stroke 2 Tass griechischer Joghurt. 1 Esslöffel Honig. Optional. 1 Tass Esslöffel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. Bei Bedarf mit Honig süßen. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Kiwi Indua Smoothie.
Zutaten. 2 Kiwis, Geschalt und Geufeld. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Teelöffel frischer Ingwer, gerieben. 1 Tass Spinatblätter. 1 Tass Kokoswasser. 1 Tass Iswürfel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Ananas Kokosnuss Smoothie. Zutaten. 1 Tass frischen Anasstock. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 stroke 2 Tass Kokosmilch. 1 Banane. 1 Tass Iswürfel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Minzistee. Zutaten. 2 Butylgrüner Tee. 4 Tassen heißes Wasser. 1 stroke 4 Tass Oxymel. Frisch Minzerblätter. Iswürfel. Anleitung. Die grünen Teebütel in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Das Oxymel hinzufügen und umrühren. Frisch Minzerblätter hinzufügen und Iswürfel über das Getränk geben. Gut gekühlt servieren. Oxymel Wassermelon und Slushy. Zutaten. 2 Tassen Geufeld Wassermelon. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass Iswürfel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Slushy die gewünschte Konsistenz erreicht hat. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Gurkenminzerfrischungsgetränk. Zutaten. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 stroke 2 Gurk. In Scheiben geschnitten. Frisch Minzerblätter. Iswürfel. Sprudelwasser. Anleitung. Oxymel. Gurkenscheiben und Minzerblätter in ein Glas geben. Iswürfel hinzufügen. Mit Sprudelwasser auffüllen. Gut umrühren und sofort genießen. Oxymel Orangen-Ingwer Tee. Zutaten. 2 Tassen heißer schwarzer Tee. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Teelöffel frischer Ingwer, gerieben. Orangenscheiben. Anleitung. Den heißen schwarzen Tee zubereiten. Oxymel und geriebenen Ingwer hinzufügen und umrühren. Mit Orangenscheiben garnieren und heiß servieren. Oxymel Himbeer Minzerfrischungsgetränk. Zutaten. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass frisch Himbeeren. Frisch Minzerblätter. Sprudelwasser. Iswürfel. Anleitung. Oxymel und Himbeeren in ein Glas geben. Frisch Minzerblätter hinzufügen. Mit Sprudelwasser auffüllen und Iswürfel hinzufügen. Gut umrühren und sofort genießen. Oxymel Kirschen Vanille Smoothie. Zutaten. 1 Tass entkernte Kirschen. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Teelöffel Vanilleextract. 1 Tass Mandelmilch. Iswürfel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Granatapfel Orangensaft. Zutaten. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass frisch gepresster Orangensaft. 1 stroke 2 Tass Granatapfelsaft. Iswürfel. Anleitung. Oxymel. Frisch gepressten Orangensaft und Granatapfelsaft in einem Glas vermengen. Iswürfel hinzufügen und gut umrühren. Sofort servieren. Oxymel Apfelzimt Smoothie. Zutaten. 1 Tass Apfelstock. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 stroke 2 Teelöffel Zimt. 1 Tass Mandelmilch. Iswürfel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Kokoswasser Pfirsich Smoothie. Zutaten. 1 Tass frisch Pfirsichstock. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 stroke 2 Tass Kokoswasser.
1 Tas Iswürfel, Anleitung. Alzutaten ihnen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Avocado Bananen Smoothie. Zutaten. 1 Reif Avocado. 1 Reif Banan. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 1 Tas Mandelmilch. Iswürfel. Anleitung. Avocado und Banan schälen und in Stücks knieden. Alzutaten in ihnen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Melanen Erfrischungsgetränk. Zutaten. 2 Tassen Wassermelone. 1 stroke 4 Tas Oxymel. Limitionsscheiben. Iswürfel. Anleitung. Wassermelon Würfel und Oxymel in ein Glas geben. Limitionsscheiben hinzufügen. Mit Iswürfel nachfüllen und gut umrühren. Sofort servieren. Oxymel in der Keratin Smoothie. Zutaten. 2 Keratin. Geschält und gewürfelt. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 1 Teelöffel frischer Ingwer. Gerieben. 1 Tas Orangensaft. Iswürfel. Anleitung. Alzutaten in ihnen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Blaubeer Mandel Smoothie. Zutaten. 1 Tas Blaubeeren. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 1 Esslöffel Mandelbutter. 1 Tas Mandelmilch. Iswürfel. Anleitung. Alzutaten in ihnen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Ananas Kiwi Smoothie. Zutaten. 1 Tas frische Ananasstück. 1 Kiwi. Geschält und gewürfelt. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 1 Tas Kokosmilch. Iswürfel. Anleitung. Alzutaten in ihnen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel in der Zitron Erfrischungsgetränk. Zutaten. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 1 Teelöffel frischer Ingwer. Gerieben. Saft von 2 Zitronen. Limitionsscheiben. Iswürfel. Anleitung. Oxymel. Frisch geriebenen Ingwer und Zitronensaft in ein Glas geben. Limitionsscheiben hinzufügen. Mit Iswürfel nachfüllen und gut umrühren. Sofort servieren. Oxymel Kokosnuss Chia Pudding. Zutaten. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 1 Tas Kokosmilch. 2 Esslöffel Chiasamen. 1 Esslöffel Honig. Frisch Beeren zum Garnieren. Anleitung. Oxymel. Kokosmilch. Chiasamen und Honig in einer Schüssel vermengen. Die Mischung mindestens 4 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank quellen lassen. Vor dem Servieren mit frischen Beeren garnieren. Oxymel Aloe Vera Drink. Zutaten. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 1 stroke 4 Tas frisches Aloe Vera Gel. 1 Tas Kokoswasser. Iswürfel. Anleitung. Oxymel. Aloe Vera Gel und Kokoswasser in einem Glas vermengen. Mit Iswürfel nachfüllen. Gut umrühren und sofort genießen. Oxymel Guerste Chai Latte. Zutaten. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 1 Tas Schwarztee oder Chai Tea. 1 stroke 2 Tas Milch. Oder Pflanzenmilch. 1 Preis Zimt. 1 Preis Nelkenpulver. 1 Preis Kardamompulver. Anleitung. Den Schwarztee oder Chai Tee zubereiten und mit Milch mischen. Oxymel, Zimt, Nelkenpulver und Kardamompulver hinzufügen. Gut umrühren und heiß servieren. Oxymel Kamille Lavendeltee. Zutaten. 1 stroke 4 Tas Oxymel. 1 Tas Kamillentee. Getrocknet Lavendelblüten. Optional. Honig zum Sussen. Optional. Anleitung.
Kamillen zubereiten und Oxymel hinzufügen. Getrocknet Lavendelblüten, falls verwendet, hinzufügen. Nach Belieben mit Honig sussen. Hieß servieren. Oxymel Zitron Rosmarin Sprudel. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. Saft von 1 Zitron. Ein paar Frisch Rosmarinsweich. Sprudelwasser. Iswürfel. Anleitung. Oxymel und Zitronensaft in ein Glas geben. Frisch Rosmarinsweich hinzufügen. Mit Sprudelwasser auffüllen und Iswürfel hinzufügen. Gut umrühren und sofort genießen. Oxymel verflachen bannen und shake. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass verflachen. 2 Reif Bananen. 1 Tass Milch. Oder Pflanzenmilch. 1 Esslöffel Honig. Optional. Iswürfel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Shake cremig ist. Bei Bedarf mit Honig sussen. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Mandelbananen Smoothie. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass Mandelmilch. 1 Reif Banan. 1 Esslöffel Mandelbutter. 1 Teelöffel Honig. Optional. Iswürfel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. Bei Bedarf mit Honig sussen. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Honig Tee. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass heißer Tee. Ihre Wahl. 1 Esslöffel Honig. Zitronenschieben. Anleitung. Den heißen Tee zubereiten. Oxymel und Honig hinzufügen und umrühren. Mit Zitronenschieben garnieren und heiß servieren. Oxymel in der Zitronenshot. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. Saft von 1 Zitron. 1 Teelöffel frischer Ingwer. Gerieben. Ein Preis Knpfeffer. Optional. Anleitung. Oxymel. Zitronensaft und geriebenen Ingwer in ein Glas geben. Nach Belieben mit einer Preis Knpfeffer würzen. Gut umrühren und sofort als erfrischenden Shot genießen. Oxymel Mango Curcuma Smoothie. Zutaten. 1 Tass Mangoerfel. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Teelöffel Curcuma Pulver. 1 Tass Mandelmilch. 1 Preis Schwarzer Pfeffer. Die Aufnahme von Curcuma zu verbessern. Iswürfel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Granatapfel in der Minzgetränk. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass Granatapfelsaft. 1 Teelöffel frischer Ingwer. Gerieben. Frisch Minzeblätter. Iswürfel. Anleitung. Oxymel. Granatapfelsaft und geriebenen Ingwer in ein Glas geben. Frisch Minzeblätter hinzufügen. Mit Iswürfeln auffüllen und gut umrühren. Sofort servieren. Oxymel Zimtkaffee. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass frisch gebrater Kaffee. 1 Teelöffel Zimt. Sein oder Milch nach Belieben. Anleitung. Den Kaffee zubereiten. Oxymel und Zimt hinzufügen und umrühren. Nach Belieben mit Sein oder Milch verfeinern. Heiß servieren. Oxymel Gurken Zitronen in der Getränk. Zutaten. 1 Stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass Gurkenwürfel. Saft von 1 Zitron. 1 Teelöffel frischer Ingwer. Gerieben. 1 Preis Salz. Iswürfel. Anleitung. Gurkenwürfel. Zitronensaft. Geriebenen Ingwer und Salz in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis die Mischung glatt ist. Oxymel hinzufügen und erneut mixen. Mit Iswürfeln servieren. Oxymel verflachen Honigdrink. Zutaten.
1/4 Tass Oxymel, 1 Tass Heferflecken, 1 Esslöffel Honig, 1 Tass Milch, oder Pflanzenmilch, 1 Zimt, Anleitung, Heferflecken, Honig, Milch und Zimt in einem Mixer vermengen, Oxymel hinzufügen und erneut mixen, in ein Glas gießen und genießen, Oxymel Kiwi Ananas Erfrischungsgetränk, Zutaten, 1/4 Tass Oxymel, 1 Reif Kiwi, geschält und geöffelt, 1 Tass frischen Anastock, Sprudelwasser, Eiswürfel, Anleitung, Oxymel, Kiwi und Ananas in ein Glas geben, mit Sprudelwasser auffüllen und Eiswürfel hinzufügen, gut umrühren und sofort servieren, Oxymel Heidelbeer Lemonade, Zutaten, 1/4 Tass Oxymel, 1 Tass frischer Heidelbeersaft, Saft von 2 Zitronen, 1 Zitronensaft, Sprudelwasser, Eiswürfel, Anleitung, Oxymel, Heidelbeersaft, Zitronensaft und Zitronensaft in einem Krug vermengen, mit Sprudelwasser auffüllen und Eiswürfel hinzufügen, gut umrühren und sofort servieren, Oxymel Kokosnuss Ananas Lassi, Zutaten, 1/4 Tass Oxymel, 1 Tass Kokosmilch, 1 Tass frischen Anastock, 1/2 Teelöffel Kardamompulver, 1 Salz, Eiswürfel, Anleitung, all Zutaten in einen Mixer geben, auf hoher Stufe mixen, bis der Lassi cremig ist, in ein Glas gießen und sofort genießen, Oxymel Basilicum Erdbeergetränk, Zutaten, 1/4 Tass Oxymel, 1 Tass frisch Erdbeeren, frisch Basilicumblätter, Sprudelwasser, Eiswürfel, Anleitung, Oxymel, Erdbeeren und Basilicumblätter in ein Glas geben, mit Sprudelwasser auffüllen und Eiswürfel hinzufügen, gut umrühren und sofort servieren, Oxymel Heferflecken Mango Lassi, Zutaten, 1/4 Tass Oxymel, 1 Tass Heferflecken, 1 Tass Mangoerfel, 1 Tass Mandelmilch, 1 Kardamompulver, Eiswürfel, Anleitung, all Zutaten in einen Mixer geben, auf hoher Stufe mixen, bis der Lassi cremig ist, in ein Glas gießen und sofort genießen. Dies Rezept bieten Ihnen ein breit palat köstlicher und erfrischender Getränk mit Oxymel. Genießen Sie in ihrer täglichen Ernährung. Oxymel Minzwasser, Zutaten, 1/4 Tass Oxymel, frisch Minzeblätter, Wasser, Eiswürfel, Anleitung, Oxymel in ein Glas geben, frisch Minzeblätter hinzufügen und leicht zerdrücken, mit Wasser auffüllen und Eiswürfel hinzufügen, gut umrühren und sofort genießen, Oxymel Grapefruit Ingwergetränk, Zutaten, 1/4 Tass Oxymel, Saft von 2 Grapefruits, 1 Teelöffel frischer Ingwer, gerieben, Sprudelwasser, Eiswürfel, Anleitung, Oxymel, Grapefruitsaft und geriebenen Ingwer in ein Glas geben, mit Sprudelwasser auffüllen und Eiswürfel hinzufügen, gut umrühren und sofort servieren, Oxymel Heidelbeer Basilicum Lemonade, Zutaten, 1/4 Tass Oxymel, 1 Tass frischer Heidelbeersaft, Saft von 2 Zitronen, frisch Basilicumblätter, Sprudelwasser, Eiswürfel, Anleitung, Oxymel, Heidelbeersaft, Zitronensaft und Basilicumblätter in einem Krug vermengen, mit Sprudelwasser auffüllen und Eiswürfel hinzufügen, gut umrühren und sofort servieren, Oxymel Keratin Orangen Ingwersaft, Zutaten, 1/4 Tass Oxymel, 2 Keratin, geschält und geöffelt, Saft von 2 Orangen, 1 Teelöffel frischer Ingwer, gerieben, 1 Curcumapulver, optional, Eiswürfel, Anleitung, Keratin, Orangensaft,
Geriebenen indwerend Kurkumapulver in ihnen Mixer geben. Oxymel hinzufügen und als gut mixen. In ein Glas gießen und sofort genießen. Oxymel Erdbeer Rhabarber Spritzer. Zutaten. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass frischer Erdbeersaft. 1 stroke 2 Tass Rhabarbersaft. Sprudelwasser. Iswürfel. Anleitung. Oxymel. Erdbeersaft und Rhabarbersaft in einem Krug vermengen. Mit Sprudelwasser auffüllen und Iswürfel hinzufügen. Gut umrühren und sofort servieren. Oxymel Kokoswasser Ananas Smoothie. Zutaten. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass Kokoswasser. 1 Tass frischen Anastuck. 1 stroke 2 Bananen. 1 Preis Kokosraspeln. Zum Garnieren. Iswürfel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen. Mit Kokosraspeln garnieren und sofort genießen. Oxymel Zitronen Rosmarinistee. Zutaten. 1 stroke 4 Tass Oxymel. Saft von 2 Zitronen. Frisch Rosmarinzweig. Schwarzer Istee. Iswürfel. Anleitung. Oxymel. Zitronensaft und frisch Rosmarinzweig in einem Krug vermengen. Mit schwarzem Istee auffüllen und Iswürfel hinzufügen. Gut umrühren und sofort servieren. Oxymel Himbeer Pfirsich Smoothie. Zutaten. 1 Tass frisch Himbeeren. 1 Reif Pfirsich. Entkernt und geöffelt. 1 stroke 4 Tass Oxymel. 1 Tass Mandelmilch. Iswürfel. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben. Auf hoher Stufe mixen. Bis der Smoothie glatt ist. In ein Glas gießen und sofort genießen. 15 Tipps Oxymel als Gewürz in der Küche. Salad Dressings. Verwenden Sie Oxymel anstelle von Essig oder Zitronensaft in Ihren Salad Dressings. Es verliert Ihren Salaten eine Saisonnote. Marinaden. Oxymel eignet sich hervorragend als Marinade für Fleisch, Fisch oder Gemüse. Mischen Sie es mit Gewürzen und Öl für ein geschmackvoll Marinade. Grillsoßen. Fügen Sie Oxymel zu Ihren hausgemachten Grillsoßen hinzu. Ihn passend zur Geschmacksnote zu erzeugen. Gemüsegericht. Betroffen Sie jeden stets oder Gebratins Gemüse mit Oxymel. Ihnen interessanten Geschmack zu verleihen. Obstsalat. Verwenden Sie Oxymel als Dressing für Obstsalat. Die Aromen der Frucht hervorzuheben. Suppen. Ein Spritzer Oxymel kann Suppen. Insbesondere Tomatensuppen. Ein Subtil Sauce verleihen. Soft and Smoothies. Mixen Sie Oxymel in Ihre Frucht Soft and Smoothies. Ihnen zusätzlichen Geschmackskick zu erhalten. Reisgericht. Verwenden Sie Oxymel. Reisgericht aufzupeppen. Es passt besonders gut zu Gerichten mit exotischen Aromen. Desserts. Oxymel kann auch in Desserts wie Sorbets, Eiscremes und Obstsalaten verwendet werden. Ihn erfrischend Note hinzuzufügen. Brotbelag. Streichen Sie Oxymel auf Toast oder Baguette und kombinieren Sie es mit Kurs oder Frischkurs für einen besonderen Brotbelag. Cocktails. Verwenden Sie Oxymel als Zutat in Cocktails. Ihnen Ziggerteig Geschmacksabin hinzuzufügen. Schafsoßen. Mischen Sie Oxymel mit scharfen Gewürzen. Ihn Schafsauce herzustellen. Die zu gegrilltem Fleisch oder Hähnchen passt. Dressings für Meeresfrüchte. Verwenden Sie Oxymel in Dressings für Meeresfrüchte wie Ceviche oder Muschelsalat. Gemüsepfannen. Geben Sie Oxymel zu Gemüsepfannen hinzu. Den Geschmack zu intensivieren. Aufschnitt. Oxymel kann auch als Zutat für Aufschnitt verwendet werden. Es passt gut zu Kurs, Schinken oder Hähnchen. Denken Sie daran,
Mit Oxymel in der Kusch kreativ zu sein und verschiedene Geschmackskombinationen auszuprobieren. Es kann ihn aufregend und Gesundheitsorganisation zu ihren Gerichten sein. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.